wunderschönen guten Abend zusammen. Einen wunderschönen guten Abend. Tja, wie immer, bevor wir loslegen, haut mal schnell in die Tasten. Kurzer Technikcheck. Seht ihr uns? Hört ihr uns? Funktioniert das alles so, wie es soll? Das wäre ziemlich Nice. schön. Also, ich fange einfach schon mal an. Ja. Herzlich willkommen zum ersten so richtigen Calvados Tasting. Reines Calvados Tasting. Und gleich was für eins, ja, muss man dazu sagen. Wir haben lange darauf hingearbeitet. Ja. Ja, wir haben wirklich lange überlegt, wie machen wir es. Also, wollen wir dazu sagen, heute Abend zuschauen, sind wirklich Nerds, die über den Tellerrand schauen. Die jetzt wirklich live zuschauen, auf jeden Fall. Ja. So. Die auch nicht vorm Fernseher sitzen und ein Fußballspiel schauen. Ja, passt ja auch, kann man nebenbei ein bisschen laufen lassen. Ne? Ja. Also wie gesagt, eine Spirituose, eine Alternative sozusagen, wo ich privat sagen muss, bei mir kämpft nach dem Whisky der Cognac und der Calvados ein ähnliches Rennen. Ja, also es sind beide sehr, sehr spannend. Es gibt viel zu entdecken. Ja. Ein Cognac-Tasting haben wir ja schon gemacht und jetzt steht einfach das Calvados-Tasting an und da sind schon mega Bretter dabei. Auf jeden Fall. Also auch hier haben wir heute für euch, da seht ihr auch, dass das nicht geflunkert war. Also bei uns wie immer, wie gewohnt, bekommt ihr heute auch die Großflaschen selbstverständlich im Shop zu den ganz gewohnten Formalitäten mit Versandkosten und also ab 60 Euro versandkostenfrei, Parkplatz, bla bla bla. Und wenn ihr dort mal die Flaschenpreise zusammenrechnet, also ich poste euch jetzt den Link mal rein. Ja. Oder einfach bei Großflaschen mal schauen in der Produktkategorie. Also hier habt ihr den Link. Ja. Und wenn ihr das mal zusammenrechnet, haben wir heute ein Line-Up stehen. Und wir kommen auf 600 Euro. 600 Euro, wenn ihr das Tasting zu Hause mit Großflaschen nachmachen wollt. Ja, also könnt ihr gerne tun. Das auf jeden Fall. Das ist schon sehr, sehr krass. Also das ist jetzt wirklich die Creme de la Creme. Und ich würde fast behaupten, wem Calvados jetzt nicht schmeckt, ist okay. Er hat es probiert. Dann hast du es probiert? Er hat es probiert, ne? Natürlich gibt es auch noch andere Sorten, auf jeden Fall. Aber ich denke, hier war die Kooperation sehr, sehr schön. Wir haben den Alex in Bremen kennengelernt zur Hausmesse von Kirschimport und war ein mega netter Kontakt. Wir durften uns da echt durchprobieren durch sämtliche Jahrgänge und so weiter und so fort. Und in Bremen haben wir noch einen anderen Menschen getroffen. Naja, nicht kennengelernt, aber wir haben ihn da gesehen. Gesehen, ja. Und den haben wir heute auch mitgebracht. Ja. Oder er macht heute mit. Der Spezialist für französische Spirituosen. Aber ich glaube, das erklärt er jetzt, würde ich einfach mal sagen, selbst. Wir holen ihn einfach mit dazu, den Sebastian Jäger. Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Guten Abend. Könnt ihr mich gut verstehen? Ja. Bis auf den Dialekt. Das passt. Ich denke mal, noch ist es hier ganz ruhig an der französischen Grenze, aber das könnte sich ändern. Im Laufe des Abends. Schauen wir mal. Genau, wunderbar. Ich würde sagen, Sebastian, für die dich noch nicht kennen, stell dich einfach kurz vor und wer bist du, was machst du und warum bist du heute mit hier? Ich bin der Sebastian. Ich gebe Acht darauf, dass ihr genügend französische Spirituosen nach Deutschland bekommt. Wir von Kirschimport versuchen natürlich da immer so ein paar Schätzchen zu heben. Wissenswert ist natürlich, dass die Proben, die ihr hier habt, sind natürlich sehr interessante Proben, weil diese nicht in der Form auf dem Markt sind. Ne? Also diese Dinge, die wir jetzt da noch speziell probieren können in Großflaschen. Und ich freue mich sehr auf dieses Calvados Tasting. Bin sehr gespannt, ob wir da den Horizont erweitern können. Und Machst du noch irgendwelche anderen Sachen außer französische Spirituosen? Irgendwie kommt mir das Gesicht noch bekannt vor. Irgendwo sehe ich das manchmal von irgendwelchen Flaschen drauf oder so. Irgendwelche Flaschen, die hier rumgeistern. Ja, natürlich. Es gibt auch so ein kleines Hobby, dem ich nachgehe, genau, das Independent Bottler. Und jetzt im Moment sieht man ganz oft dieses Gesicht, weil wir versucht haben, so ein schönes Label abzubilden mit 3 Jahren, die wir jetzt hinter uns haben. Genau, da gibt es die Signatory-Reihe. Ja, also Boris, Taxat und ich, wir sind auch noch bekannt als Wutraum-Clan und sehr gute Geschichte. widme ich mich öfters mal der schottischen Spirituose.
Ja, okay. Sehr gut. Ich sehe gerade, es hat gerade schon der Erste bei den Großflaschen zugeschlagen. Leute, entspannt euch, wir haben noch mal nicht probiert. Ja? Macht Also ruhig, macht ganz entspannt. Genau, so. Wir sind aber natürlich nicht alleine heute hier und wie gewohnt, wir brauchen natürlich jetzt noch einen absoluten Fachmann. Ja. Vielleicht am besten noch jemand direkt aus der Destillerie. Ja. Und ich glaube, das haben wir heute auch geschafft. Er hat auch eine Präsentation mitgebracht. Also das wird heute vielleicht etwas anders werden, das Tasting, als ihr das gewohnt seid. Wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Also wir können es noch nicht so einschätzen. Wir lassen ihn einfach mal machen und schauen einfach mal, wie das Ganze jetzt wird, ne? Würde ich mal vorschlagen. Holen wir ihn dazu? So, I think, yeah, Alex. Good evening. Ah. Hi, Alex. You're live. You're Hello. online. Hi. Hi, So, everyone. Alex. Glad yes. to hear. Glad to hear you guys. Sebastian, Stefan, Oliver. Thanks for connecting. I'm glad that the whole community is here today for listening to a spirit that is not that common to drink. Here in France, it's getting better. It's a really historical spirit that I'm really passionate about. We've got a specialist here, which is Sebastian from Kirsch, our importer, and I'm glad to spend some time with you today, according this beautiful brand, which is Calvados Drouin. Yeah. Can you hear me well today? Yeah. Yes. I can't hear Oliver and Stefan, but Sebastian is fine for me. Okay. So don't know what's happening, but at least Can can we make sure that everyone is listening to me? That's the most important Okay, thing. also er kann uns nicht hören, habe ich das richtig verstanden? Can you hear us? No? But you can hear Sebastian. Perfect. So Sebastian, if there is any So specific you can information, hear me? Just yeah, me? yeah, perfectly. Yeah, just you. I don't know why. Okay, perfect. So if there is anything, let me know, Ganz goodbye. Sebastian. Ciao. Hat man Okay. auch noch nicht, ne? Muss immer was Neues sein. Should I start, Sebastian? Okay. Dann wird es ein spannendes Tasting für Connection's uns. fine. Oh, okay, perfect. So I'm Alex Mermillod. I'm the export manager and a brand developer for Christian Drouin for 5 years now. Today I'm at the distillery. Usually I'm not living here in Normandy, but we had the annual meetings, so that's the perfect timing for me to share our passion, our dedication for Calvados. I've got a beautiful lineup for you guys today. You receive well, I think, the samples. It's not the common lineup. You're quite lucky to have 4 vintages to understand what's the difference and the specificity of this brand. We are a brand established for 3 generations, established in 1960. And since day one, we are specialized in vintages. That's the reason why that's the core range of the lineup today. We know that the community of Simple Sample is about people that really know what they are drinking, or at least they want to know what's in the glass. It is exactly what Christian Drouin try to do in a daily basis, is giving all the technicity to the consumer and making sure that everyone understands what we are doing at the distillery in terms of apple varieties, the way that we grow the apples, we harvest them, also the way we ferment is a natural fermentation, the distillation, and also the specific part of our aging process. So yeah, we will go through this and starting with the first point will be XO, which is a beautiful blend to calvadize our mouth and then carry on the vintages. And previously with Trépôme, which is a bomb of fruit. So what I suggest is going through a presentation that I've got for you guys. We'll have some images. Will help you to have a better immersion to the distillery and what make Calvados Drouin special. And whenever you've got any question, I think Sebastian will help me on it.
because I still can't hear Das ist echt yet komisch. my friend Stefan and Oliver, but at least I can hear someone from the three, so that's not a big deal. We will manage it. Okay. Okay, can we start, Stefan or Oliver? Ja, On the pres- ja, oh, yeah. one moment. Sebastian, kannst du immer bitte sagen, dass wir vor jeder Flasche nochmal so einen kleinen Einspieler vorbereitet haben und wir den XO jetzt gerne offiziell ankündigen möchten mit einem ganz, ganz kurzen Video. Okay, so Alex, the guys have a special video before Yes. the bottles, before you start the tasting of all the bottles. So Yes. now we would like to introduce the XO. Is it, Jungs, den XO habt ihr gesagt, ne? Ja. Yeah, let's have a drink, Okay. a celebration together, and then we go for the video. Okay, no, das Video kommt zuerst. Mach einfach. Okay, wir gucken uns das an. Bis Video gleich. first. Okay. Okay. Perfect. So, okay. Okay, perfect. So let's Calvados our mouth and nose with one of my favorite blends of the range. That is not the the youngest or the oldest of the range. That's exactly the middle. It's the 8 to 15 years old Calvados. So previous to go deep to the process and explaining more about Calvados, what I want to explain is we are talking about an apple brandy. So basically, it's an eau de vie of cider made of certified varieties of cider apples. Not the same apples that you've got in shops, for to cook or to bite in. They are small. They are full of phenols, polyphenols, and that makes Calvados the taste of Calvados. And this multivarietal product makes the complexity of it. So here in this bottle, 35 varieties of apples, naturally fermented, mainly because of the pectin coming from the peel, is a 5 to 6 weeks fermentation. So when you think about the whiskeys or any other spirits, this is a really long fermentation. And then it's double distilled in Charentais Postil, the same as cognac people use. And then in terms of aging, it's 8 to 15 years blend. So what I like from this drink is the most versatile blend, in my opinion. It's you've got some floral notes, you've got walnut, nutty flavors coming from oxidation. You also have the apple, but it's not a fresh apple, coming from the lands. It's kind of a roasted apple, almost going to a tarte tatin, which is our famous apple pie in France that I had today on the lunch. So it's a really famous apple pie where you almost have from the roasted apple you go almost on caramel flavors. Obviously they are natural flavors. Everything you're gonna smell and taste today, there is no caramel, no sugar added. So it's a completely natural product, the full range. So on the lens, no chemicals. Fermentation is completely natural. Double distillation. And in terms of aging, I will go deeper later, but we are not using new oak cask, so only second fill ones. So we've got softer tannins that what the wood can give you on the first instance. We do not fill our cask 100%. That's the choice. The Angers share is higher than the rest of our colleagues in the Calvados scene. It's 4% every year, but because we fill our cask 85% and not 100%, we've got from day one oxidative notes and the deepness and complexity starting from the beginning. So that's a choice. It's a luxury choice, let's say, but it's helped us to really bring this complexity to the final product. Really versatile. I like to say that, Calvados, usually people drink it at that time of the year when it's getting cold, you're close to the chimney, you're in a nice and warm atmosphere, sitting in a sofa. But, Calvados is apple, so you can drink it in different moments of the year. We like to say it's all season Calvados.
and this one specifically. My example is having this one as an aperitif. Usually it's more a digestive drink. So I like as an aperitif on a spring sunny first day, when the weather gets warmer, when here the flowers are getting out. That's my moment for XO. So what I like from it is really versatile compared to VSOP, which is 5 to 12, younger than this one, or Odage, which is 18 to 25, which are more profile for wintertime, autumnal, what we usually expect from a Calvados, like sitting comfortably. And so this one can be completely the opposite. We can stand, enjoy it on the spring or summertime, and it's also the perfect Calvados for whiskey drinker. Usually I say that VSOP is more for Spanish, British style rums lovers or beginners into Calvados, because the aromas and the flavors are quite easy to distinguish. Yeah, cheers. I'm gonna serve. I'm gonna pour one. And the XO for me, it's when I'm thinking about my first day into whiskey, because I'm also a big whiskey fan, it reminds me the Drouin 15 that we usually have as a daily basics years ago, because it's floral. You've got the raw material. Here is the apple, and you've got those oxidative notes. So it's really accessible, soft, long tongue. And as you will see in every single product you will have today, we always have the apple, the king in the glass, or the queen in the glass. We are always looking for the apple first, and then enhancing with different skills we've got in our hands, with the cask or the way we ferment, but always the apple is the king in the glass. And from a young Calvados to a really old one, we try to make the apple evolving, but never lose it. So I hope you're enjoying your first dram of the day. Yeah. I think we can celebrate to, I hope, in an hour and a half after this beautiful tasting. I hope we will have a nice Fingers meal crossed. for our friends, finger crossed. And this celebration is for those people playing at the moment. Okay, cheers. 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 Also ich muss ja mal zwischendurch jetzt sagen, ich finde das Englisch sehr einfach. Man versteht es sehr gut. So kind of a dry Calvados compared to VSOP or XO, where it's more like full-bodied. Here it's kind of more straightforward, more dry, but I think it's something that can be enjoyable by whiskey lovers. That's what I like. If I have to choose one Calvados for a back bar, for a whiskey bar, this is what I suggest usually when I go for South Korea, for example, which is a big single malt market. When they ask me for one single malt as a blend behind the bar, this is the one I usually suggest, because I know the taste of those people. And for me, that's the one that fits with single malt, more Highland, Speyside side. I would say the more Island side. Ja. Ja. Sebastian, sag ihm mal bitte, dass da eine Frage steht. So, Alex, there's a question. Can you repeat the age of the XO, please? So, in my 8 to 15. It was 8 to 15. Yeah. Okay. By law, 8 bis 15 Jahre. Yeah. By law, Calvados, VSOP by law is 4 years minimum. Our is 5 to 12. And also by law, XO and Odage, that I just mentioned, there are two of our products in our range. By law, it's 6 years, but every single estate, family estates or distillery, then built the range the way they want. And in our case, our XO is not 6 years, but it's 8 minimum up to 15. This is our playground to make sure that our XO, compared to the vintages, where we want to have the effect of each vintage, each harvest. Here for the blend, we want standardization of the taste. The XO you have today should be the same when you will buy a bottle in 1, 2, or 5 years. And so that this is our playground. So what we do usually when we do a blend, we've got 1/5 of a big wooden vat of the previous blend, and then we add what we've got in our hands from 8 to 15 years to make sure we've got the same taste as last year blend.
Okay, also um es nochmal zu verdeutlichen, im Calvados gibt es halt genauso wie im Cognac und im Armagnac das Regelwerk, an das man sich halten muss. Das sind die Altersangaben. Da hätten wir 4 Jahre für den VSOP und ab 6 Jahre wäre es dann im Endeffekt ein XO. Beim Cognac wäre es 10, beim Armagnac passt es dann schon. Das sind auch diese 6 Jahre. Und dann gibt es ein Hordage. Dafür gibt es kein generell niedergeschriebenes, keine Altersangabe, die vorgegeben muss, sondern jedes Haus hat da seinen eigenen Mix, genauso beim VSOP und beim XO. Es gibt halt diesen Mindestwert, den es erreichen muss, aber viele nutzen natürlich dann die, ich sag mal, Verfügbarkeiten des Hauses, um da ein bisschen was Älteres draus zu machen, weil grundsätzlich sieht man es ganz oft beim Cognac, es gibt halt ganz viele XOs, ganz viele VSOPs und man muss sich da so ein bisschen von der Menge abheben, damit man ein bisschen was Besonderes hat und das kann man dann natürlich tun, indem man ein paar ältere Jahrgänge damit verschneidet. Und der Grundgedanke ist natürlich immer eine Assemblage, also mehrere Jahrgänge und Altersangaben gemischt. Und dann gibt es halt einen Strich, der dann sagt, okay, mindestens 4 oder mindestens 6 Jahre muss es haben. Okay. Alex? Okay. Can we go into the presentation and giving you some historical aspect? And then Warte mal, back to the Moment. next. Wollen wir vielleicht mal probieren, dass er sich neu connectet, weil ich glaube, wenn er uns nicht hört, wird das ein komisches Tasting jetzt über die Zeit hin. Ja, okay. Dass du ihm mal sagst, dass er sich neu connecten soll. Wir quatschen nochmal über ein XO kurz, er soll sich mal neu connecten und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. So Alex, is there a chance that you can try to reconnect everything on your device? The stream. Because otherwise it's very difficult to Communicate. Yeah, keep the tasting alive, you know? Yeah. So we Einfach nur disconnect. Browser mal zumachen und wieder neu einloggen. Yeah, just close your Explorer or whatever you use and reconnect in total. Okay, in total. Perfect. Okay. Okay, gut, ich glaube, das wird sonst sehr schwierig. Aber jetzt Ja, können hoffen wir, dass es geht, ne? Ja. 1-0 Frankreich. Okay. Fassen wir mal den XO kurz zusammen. Und ihr schreibt bitte auch alle in die Kommentare rein. Ganz, ganz wichtig. Oh, Alex ist schon wieder da. Das ging aber schnell. Alex, Perfect. can you hear us? Yes. Oof. Yes? Wow. Yeah, I can hear my friend from Simple Sample now. Perfect. Very good, very good. Okay, We feel so... less alone, Sebastian. Ah. Okay. So, you want to start with the presentation? Yes, to give some And- historical aspect, and then we go to Okay. Crépom. Yeah. Okay. So, here it is. Perfect. So, as I told you, the distillery Christian Drouin started in 1960. During 20 years, Christian Drouin, the first owner, the creator, was not, distilling as its main activity, professional activity. It was just a hobby. He was a Norman person, so living here in Normandy, 2 hours from Paris on the west side, close to the coast. And his house was surrounded by a lot of apple trees. And he really wanted to understand what was the complexity of his best drink for him, which is Calvados and cider. It's the thing that he usually drank in families. And he decided to transform all the apples he has around his farm into cider and Calvados. But he didn't really know to make it. So what he did is he decided to have a really close relationship with the most renowned distiller in the area. Was close Pierre Pivet. After a few years, he became the distiller of the house. But for 20 years, Christian Drouin decided to understand from beginning to the end every single detail about Calvados making. So from the selection of the apples you've got in your orchard to the fermentations, distillation, and aging. He distilled every year for 20 years, every single vintage. He aged it separately. That's why after 20 years, when his son, also called Christian, came came back to the family after traveling around the world, he decided to get involved
into Calvados, and he realized that his father had 20 years of non-sold Calvados vintages. So everything was stored really properly, but no bottle was sold during 20 years. So Christian Drouin, second generation, was the one who created the brand, really. And the first challenge was to convince the people that the product was good. So what he did is he went to Paris, because Normandy region was kind of difficult. A lot of distillery was already established, and every single restaurant has its own supplier. So he decided to go to the people with a taste and a nose. So he went to meet the best chefs and sommeliers in the capital, in Paris. He had really good feedbacks, so he was starting to be confident. Then, after establishing the brand on the best restaurant in the capital, he went to the export. So nowadays we're exporting in 57 countries. So doing a lot of education since then. Christian Drouin is still on the road. He's 78 years old, and I think he will promote Calvados until the end. He's a really passionate man, and this is the person in the middle of this presentation. So on alone on the left hand side is Christian Drouin first generation, so not selling any bottles but creating this beautiful range of vintages, the 21st years of vintage. At that moment, when Christian Drouin second generation arrived, so in 1980, you couldn't start a business on vintages only. So he started to create the blend range. That's why today we started with the XO. It was part of the first blends to make more accessible the Calvados and getting to the specialty of the house, which are the vintages that we are launching every year after 20 years minimum of aging. So this year we're proud of launching on the market the 2002, which is the vintage of the year for the Christian Drouin family estate. And next year in January, so in a month, we'll have the 2003, which is a beautiful southern finish Calvados vintage, but it will be for another occasion. So basically, 20 years without selling any bottle. Then in 1980, Christian Drouin, nowadays known as the biggest ambassador for Calvados, not only for Calvados Christian Drouin, but also for Calvados for any different producer. Okay, and Guillaume Drouin, which is now fully in charge of the company since 2014 and working with his father since 2004. I would say it's the innovative guy of the family. He brought a lot of new ideas to the game, trying to bring the Calvados to another level based on a really high quality product on blends and vintages. But he also brought the first gin based on cider apples, also available in Germany. He brought also with me when I came into the company the experimental range, which are collaboration with distilleries that you probably know you guys as spirit fans. We did collaboration with Unlimited Edition with Hamden from Jamaica. We did with Long Pond. We did with Mars Komagatake, Calle 20 Sweet Tequila, recently with Caroni. And the next one would be Rum GM, Foursquare. Aran will be the next, and Springbank. So if you're whiskey fans, I think we'll speak to you and ring you a bell. I'm also really excited about it. We still not have yet the cask, but Aran just released a 17 years old Calvados finished. I don't know if you got it on the German market, but I had the chance to taste it again today. And we are bringing back those casks because those casks were sent to Scotland 17 years ago. And now they are back to the distillery next week, and we will do our release on the experimental range. And excited also about the Springbank. When you like whiskey, usually it rings a bell. So Springbank and Calvados Drouin on the same bottle. It's kind of exciting, right?
Okay, yeah, cool. So yeah, this is the kind of things that Guillaume bring to the company. This family is always looking for excellence in terms of quality. Innovation is also key. Education is a big part of our daily work. We like to do this kind of activity online. Is a new thing for us, but we do a lot of traveling, doing master classes, and bringing all the information, technical information to the people. And this is my first invitation for you guys to France. Please come to the distillery. We'd like to welcome people here. We've got a really beautiful place. And today I was also working on a new plan for improving also our, welcoming area for a better immersion. So next year it will be even better. We usually have 25,000 people coming to the distillery when it's a normal time. So 2019 was 25,000 people, from beginners to really, geeky spirit fans. So please, guys, if you come to France, it's not that far from Paris. If you come for a small weekend, or if you go to Brittany or any place, a beautiful place on the coast, it really worth it. Sebastian came, and I think he can also give us a small idea of what he experiment. Ja, also ich muss grundsätzlich sagen, es ist eine ganz wunderbare Gegend, eine wirklich, wirklich schöne Gegend. Das Haus ist so sehr idyllisch gelegen. Man hat es vorhin beim Einspieler gesehen, so von oben mit der Drohne, wie es da aussieht. Also es ist sehr urig, würde ich sagen, kann man es gut beschreiben. So knapp 2 Stunden von Paris nördlich. Also viele Pariser haben auch dort ihre Ferienhäuser und gehen für ein Wochenende dann nach oben sozusagen, um ein bisschen auszuspannen, die Stadt hinter sich zu lassen. Also es ist auch sehr, sehr ländlich. Kommt mal ein Haus, dann kommt wieder irgendwie ein Kilometer nichts, dann kommt wieder ein Haus. Also man kann sich schon tatsächlich so vorstellen, wie man es jetzt auf den Bildern gesehen hat. Und ich kann es jedem ans Herz legen, da einfach mal vorbeizuschauen. Wie er schon gesagt hat, er hat alle herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Sie versuchen da immer irgendwie die Leute schön abzuholen. Also ja, Wir haben auch purer Genuss eigentlich, in der Region zu sein, das Essen zu haben und dann noch dieses Getränk. Ja. Wir haben auch eigentlich eine Pause geplant heute nach 1 Stunde. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir die machen werden. Und dort gibt es ein 7-minütiges Video. Also in der Pause geht es 7 Minuten lang, und da haben wir ein Video von so einer kleinen Distillerie-Tour. Also da könnt ihr euch dann eigentlich das Ganze schon mal so ein bisschen anschauen. Richtig cool. Alex, we've planned to make a little break after an hour with a video. Duration is 7 minutes, and in this 7 minutes it's the immersion of the distillery tour. If you want, we can have a little break after 1 hour and we can show the video is 7 minutes long. Yeah. Sounds good to me. Okay. Sounds good to me. So, what do you think? Should we start with the second one? Yes, of course. Très pom. Okay. Yes, the prom. So here's the little video for the second one. Yes, and then we will go on. Perfect. Ja, also bevor es losgeht und Alex loslegt, ich muss sagen, das ist der Calvados, der bei uns im Lager durchgerauscht ist, Ja. flaschenweise. Also war zwischendurch mal ausverkauft, dann kam er jetzt mit neuen Design auf den Markt. Und ja, da hast du so ein bisschen die Whisky-Träger bekommen, allein wegen der Fast stärker. Fast Stärke, sage ich jetzt mal. Ne? Das haben wir ein paar probiert, auf jeden Fall. War, glaube ich, so ein schönes Lockmittel. Deswegen kommt das relativ am Anfang, bevor wir dann auf diese Jahrgänge gehen. Also ein ganz tolles Teil, nur mal so vorneweg schon. Und ja, lass uns mal hören, was Alex, so please go on. Okay, perfect. So here is très pom. In French means very apple. So as I mentioned earlier, we want to have the apple really the king in the glass. Here is even more. Here is just a 2 years Calvados. So by law,
another V of cider, which is the new make coming from the stills at 70% alcohol. Start to be called Calvados after 2 years minimum by law into a French oak cask. Here, we wanted to express the apple flavors. It's a really high ABV. It's not common here in Calvados. Usually, Calvados are bottled from 40 to 42%, and this is the case of Christian Drouin, but also a lot of other brands. Exceptionally, we do some high ABV bottlings. This one is one of those. It's a regular product in our range. So it's called Très Pomme. It's 53% alcohol. And that's the reflection of what happened 2 years ago in the orchard. So that's the really vintage expression of 2 years ago. It's just called Calvados because it's 2 years minimum. And here we don't want to express what the wood give you. What we do here is the only product of our range aged in big wooden vats and not in small cask. The rest of the range, I was mentioning no new oak, only 85% filled, and the other information is we only use small cask. A lot of producer in Calvados or the Calix, it's really common to do aging in big wooden vats, so it's really fruity, but in our opinion, it's a bit too short, on the tongue. And that's why Christian Drouin decided to work mainly with a small cask. Here, we wanted to express the fruit fully apple, plus apple equal to apple. And this is the result of it. Not that much contact with the wood, only 2 years. It's 4,000 liter capacity wooden vat, so the impact is really small. And it just brings, this harmony between the kind of crispy apples. There is small notes of vanillas when you get it into your mouth, and it's kind of smoother that it could be if it was not aged at all. And it's for me, it's it's a really nice drink that a lot of chefs like to have on the trolley when they suggest digestive at the end of a meal. Also, the presentation changed. I worked on the presentation. I tried to make it more gastronomic, for all the information here. So that's the beautiful product. Just the minimum of aging, and it's edition limited because we can't do that much. There are specific Calvados that we've got in a specific place in our cellar, and when it's done per year, it's done. We usually are not out of stock at all, but this is something that you need to have in consideration. This is just a small part of our process and cellar. Mhm. Okay. Also, And when you have, sorry. ja, also es ist erstaunlich, riesige Fässer. Ja. Das jetzt hier wirklich, also er sagt, very, very apple, also jetzt, hier soll wirklich der Apfel durchkommen, hier soll wirklich, ist für die Gastronomie sehr interessant, was ich auch denke, weil du schläfst ja ein in der Gastronomie, wenn du einen Calvados bestellst, weißt du noch, im Hotel, irgendwo, keine Ahnung, wo wir waren, eine Calvados bestellt, da bist du fast eingeschlafen dabei, und so ein Ding, was so Wumms hat, und dann vielleicht, er sagt so Aperitif, aber ich denke, das passt schon geil rein, wenn einer sagt, hast du mal einen coolen Calvados und bringst gleich dem Ecke, der auch preislich noch etwas entspannter ist, wie jetzt gleich über 100 Euro auszugeben. Ja, also ich denke, wir haben hier ein echt cooles Ding. Sebastian, korrigiere mich, falls ich was falsch verstanden habe, aber die möchten mit diesem Produkt quasi wirklich den puren Apfel zeigen. Deswegen das große Fass, keine Fasseinflüsse, wirklich einfach 2 Jahre Mindestalter, den puren Apfelbrand halt einfach. Stimmt das? Genau, also prinzipiell kann man schon sagen, dass dieser Blickwinkel von Ihnen, was Sie meinen mit großen und kleinen Fässern, natürlich ein anderer als der die Whisky-Trinker jetzt kennen. Also ein kleines Fass wäre dann trotzdem irgendwie so eine Art Barrel oder ein Barrique, ja, von der Größe her. Und ein großes Fass, das ist halt dann schon ein riesiger Tank, ja, wo man dann einfach was reinfüllt. Man kennt es auch vom Cognac her, da reifen die quasi ihre Assemblages, also die größeren Mengen, die sie haben. Und was ich ganz toll bei dem Produkt finde, es ist halt total ehrlich. Ja, also man hat so diesen typischen Calvados-Geschmack, man hat ihn aber in Fassstärke, würde ich es jetzt mal nennen. Extrem fruchtig, fruchtbetont und einfach weg von diesem typischen Eicheneinfluss. Ne? Also man möchte da
besser gebrannten Cidre im Endeffekt versuchen irgendwie schön mit Aufmerksamkeit zu schmücken, dass die Leute es auch einfach mal probieren, weil es ist tatsächlich so, dass Calvados halt ein totaler Underdog ist in der Spirituosenszene. In der Da Nische finde ich ein ganz schön, dass Underdog. solche Produkte dann... Bitte? Ein Underdog in der Nische. Ja, man könnte es schon so Nische nennen, ne? Also auf jeden Fall. Und da ist es ganz schön, wenn man solche Produkte einfach mal kennenlernt, weil es sich einfach doch abhebt von diesem typischen, ich habe einen Calvados zu Hause, der steht seit 10 Jahren im Schrank, aber guck mal, hier habe ich was ganz Besonderes. Ja, Ich muss auch sagen, ich denke, ja. okay, ich habe gerade probiert und ich muss sagen, wir haben den ja schon ein paar Mal getrunken und jetzt, das ist das neue Design, also neues Batch. Er schmeckt anders, deutlich anders als die Abfüllung, die vorher da war. Viel vollmundiger, ein bisschen würziger, aber trotzdem fruchtiger, spritziger. Merkst du das? Es ist anders, ne? Do you So also it's- have the same Das ist feeling total ausbalanciert, ne? in terms of ABV? It's 53, but in my opinion, you feel like a 46, 48%. Yeah. I mean, it's really smooth and it brings the alcohol, I mean, appreciation lower than what you read on the bottle. And that's what the wood brings. I think the 2 years of small contact of wood brings to the final product, make it a bit like, more gentle, but you still have the fully bomb of apples. There is no doubt that you're having a cider and a lot of smell of cider. It's not only apple, it's a cider brandy. Remember, it's a cider apple brandy. It's a smell of cider. If you're used to drink French ciders, you've got those smells of fermentation and also appley. But we are using 4 different families of apples, 35 varieties, but split it in 4 families. You've got the bitter apples, the bittersweet, the sweet, and the sharps. And depending the producers, the proportion will change. In our case, it's 20% sweet, 20% bitter, 50% bittersweet, and 10% sharp. So all those varieties makes the complexity of Calvados. There is no point. We did some taste with Guillaume of monovarietal, but it doesn't taste Calvados. It tastes something else. And this balance flavors is because of the multivarietal, something that Norman people are working on it for 400 years, trying to select the right ones to have something balanced in the glass, after distillation and aging. Schon rund, ne? It's very good. Also I love it. I have one bottle at home in my private bar, but the old bottle, the old design. But this one, it's a new batch and I like it a little bit more than that before. Yeah. It's more fruitier, but the spiciness is also more. I love it. It's very good. When people like Drouin and enjoy Trépom, usually they can feel the difference because this is the point of this product, being on a really small age version. And if you compare, from a year to another, it's changed, and that's the objective here. So usually it's And for Alex, for that age, it's very complex. So complex and elegant. I really like that. Yes. Yeah. So it's first digestive, but also is the kind of product that for many years people from Normandy, they like to have big meals, starter. They've got fish, meat, cheese, and dessert. And when you got these kind of big meals, you need to make a hole between the fish and the meat. So we call it the trou normand. It's the Norman hole. That means with alcohol on the apple sorbet, you put this kind of young Calvados on it. So on the sorbet, and then you eat it between fish and meat. It makes a hole because of the alcohol and the ice cream, and then you can carry on. Yeah. So that's the trou normand. You maybe can apply it for the Christmas season. Can be a nice tip, a ritual for impress. For enjoying in family. Sounds very And good. also in Palace cocktail bars, they also like to use it because it's high in ABV and really playful for any type of drinks. Yeah. Okay. Also ich denke, es war jetzt ein schöner Ausblick. Auf jeden Fall. Also jetzt war wirklich sehr jung, dafür aber sehr stark.
Das ist jung wild so? Jung und wild, ja. Und wie Sebastian sagt, für das Alter wahnsinnig komplex, also Mega. schon sehr komplex für das Alter. Ja. Du hast schon gewisse Sachen, die man rausschmeckt. Und ich muss sagen, also der gehört schon in der Hausbar, wenn du mal jemanden hast, der sagt, hast du mal einen coolen Calvados. Also ich habe den auch stehen und wenn wer jetzt sagt, dem ist der zu stark, ich habe das, also du kannst auch ein bisschen mit Wasser spielen, das funktioniert bei dem genauso. Der verliert nicht. Ne? Wäre jetzt auch interessant gewesen, aber ist leider schon leer. Bei mir leider auch schon, ja. So. Bevor wir jetzt zu den Vintages kommen, wo es jetzt altersmäßig und fassreifungsmäßig natürlich schon sehr, sehr interessant wird, nochmal die Frage an euch, alle die zuschauen bis hierhin. Was sagt ihr denn zu Calvados? Was sagt ihr denn zum XO, 8 bis 15 Jahre, der ja wesentlich weicher und runder, aber schon ein bisschen erwachsener war? Starter. Zum Starter, ja. Und zur Nummer 2. Also hier mal ganz kurz die Zwischenfrage. Was sagt ihr? Calvados? A question to the audience. At this point, do you like Calvados? Yeah, maybe that's the first approach to Calvados for most of the audience. Yes. But if I understood well, is more into whiskies, but also maybe rums. Ja. I don't Yes. remember well, Yes. Stefan, but yeah. So usually, we decided to work on this lineup because it represents quite well what the house is doing on the 6 different flasks. I mean bottles. XO, the blend for daily drum, let's say, for spirit drinkers. Yes. This one is a special and can be enjoyed, as I say, during a meal and even as an aperitif. And then you've got the specific bottlings, which are the vintages, representative of the brand, but also really different from the year to another. So, I think we've got an enjoyable moment still to come. Ja. Also bis jetzt schon mal sehr positiv. Ja. Ja, na klar. Also ich bin fast davon ausgegangen, dass der Fassstarke jetzt erstmal abräumt. Ja. Ich bin aber umso mehr auf den nächsten gespannt, um ehrlich zu sein. Also da sind schon ein paar sehr, sehr gute Sachen dabei. Also genauso gut wie vor 30 Jahren. Ja. Okay. Okay. Ja, Bernd schreibt es auch. Nummer 1 riecht inzwischen etwas nach Backapfel, während Nummer 2 mir als Whisky-Trinker mit seiner Würze sehr gefällt. Alex, Bernd is writing, number 1 smells a little bit like baked apple, Yeah. but number 2 as whiskey drinker with his spiciness, it's more delicious for Bernd. Number 2. Okay, nice. Knowing that whiskey drinker will be the big part of the audience, we also drove the tasting to this point. High ABV, I knew that some people will say 40% is a bit low. We brought something like that can fit with what you expect, but you have to know that I'm coming from the whiskey side on production. I used to work as a distiller for different projects in Scotland, in France, into mezcal, and so that those categories we like high ABV. And when I came to Guillaume and starting to work for the company, I was like, why we don't go for high ABV? And he said, you will see with the time that you will understand that the right balance for enhancing all the fruity flavors and what we are trying to do every day on work is the 40 to 42%. And I have to say, for Calvados, I accept because there is some exceptions. Sebastian and I think Oliver and Stefan, when you came to the portfolio tasting in Bremen, when we met the first time, we had a really nice Hamden 57.4% Calvados. Amazing, to be honest. Yes. But there are some exceptions. And for a daily basics way of drinking, the 40 and 42, I have to say, it's the right balance for enjoying and enhancing everything we want to express in a bottle. And then in some exceptions, yes, we can find the balance on a higher ABV. Ja, okay. Ja, Sebastian, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen, bevor wir jetzt zu den Vintages kommen? Ja, also der Alex, der erklärt uns hier alles sehr, sehr ausgiebig, sehr, sehr schön. Man kann tatsächlich sagen, dass halt dieser Gedanke,
haben wir ja Cognac Calvados, dass die einfach so ein bisschen auf 40, 42 getrimmt sind. Man kann da gern höher gehen, aber so wie man das einfach kennt aus dem Rumbereich beispielsweise und sagt, man nimmt jetzt pauschal alles über 60, das funktioniert bei den wenigsten französischen Spirituosen so richtig gut, weil die vom Geschmack her immer noch mal ein bisschen intensiver sind als das, was tatsächlich draufsteht. Also wenn man Cognac mit 47% im Glas hat, dann denkt man da eher so, der hat aber richtig Wumms, ne? Also das kommt dann ein bisschen stärker raus. Das haben wir ganz schon, also ihr auch vor allem in euren Tasting-Videos gezeigt und gesehen, dass da natürlich ein bisschen mehr Kraft dahinter steckt, als jetzt aus einem Gerstenbrand oder vielleicht was aus Zuckerrohr. Das heißt, man muss da schon ein bisschen aufpassen, in was man sich da so reinbegibt, um es am Schluss in die Flasche zu füllen, dass es halt immer noch irgendeine gewisse Balance hat zwischen Alkohol und Holz oder Destillat und Holz, dass es passt. Ne? Deshalb hat er jetzt eben gesagt, auch nochmal, dass er auch zugeben muss, obwohl er aus dem Bereich kommt, hier Vollgas nach vorne, dass es tatsächlich viel ausmacht, wenn man mit den Alkoholprozenten spielt, aber trotz allem versucht, so ein bisschen tiefer zu bleiben als üblicherweise. Genau. Ja, ja. Another thing is the eau de vie of cider brings a lot of awakeness to the product. That's why we do not need, compared to other spirits, we don't need to go to high ABV, in my opinion. This is my analysis. When you have the chance to taste the new make coming from the stills, depending how long was the fermentation of the cider previously, because it changed. I wanted to explain it later during the fermentation process, but that's the right moment now. We do adapt the fermentation time depending on the product we want to bottle at the end. That means for kind of getting old Calvados like the XO, which is 8 to 15, we still consider before 15 years in Calvados Drouin, this is still young Calvados, is 4 to 6 months fermentation. But when to produce a really young Calvados as this one, you know the fermentation process here, 5 to 8 weeks, which is a lot for spirits, but it's much shorter. Why? Because we want the fruitiness. So shorter fermentation for our apple juice becoming cider for this kind of not that long aging process. We want the fruitiness, the crispiness in the final product. And when we want to interact more time into the cask with the air, the staves, and the engager through the hairs passing through the staves, we go for a longer fermentation. For example, our Ordage and most of our vintages, this is from 8 months up to 1 year. So older ciders distill becomes older Calvados at the end. They will stand out more in the time compared to a young cider that you distill and put in for a long time in a cask. You will lose completely the robustness of the Calvados initially. And I think was er jetzt gerade auch angesprochen hat, ist dieser lange Fermentationsprozess, was man jetzt aus der üblichen Szene nicht so kennt. Das hat einen geschichtlichen Hintergrund, weil man früher eigentlich nur Cider gemacht hat und den Cider hat man dann im Fass gelassen bis zu einem gewissen Tag. Leider hatte man dann festgestellt, wenn man die Fässer bis auf die Gänze leert, dass diese natürlich austrocknen, bis die nächste Apfelernte kommt. Deswegen hat man entschlossen, so einen großen Teil im Fass zu lassen, sodass das Fass quasi immer nass bleibt. Und man hatte sich natürlich danach überlegt, was mache ich denn jetzt mit dem Cider, der eigentlich nicht mehr so in der Art genießbar ist, also brenne ich ihn. Also das war quasi der Beginn von Calvados, dass man eigentlich erst Cider gemacht hat. Und deshalb gibt es geschichtlich auch diesen langen Fermentationsprozess, weil wenn man überlegt, dass man das über ein Jahr da drin hatte, bis dann die neue Apfelernte kam, dann hat man dann auch als Ausgangsprodukt dann ein extrem lang fermentiertes Produkt. Und somit spielt man natürlich dann damit, es nicht irgendwie 48 bis 72 Stunden zu machen, sondern über Wochen, um diesen speziellen Effekt, also diesen Geschmack herauszubekommen. Also auch wieder sehr geschichtlich zurückgehend. Was war die Idee? Man möchte die Fässer nicht austrocknen lassen. Ne? So entstand dann der Calvados. Aus der Not eine Tugend gemacht. So ist das. Ja, Und, absolut. Ganz wie oft das, so. Ne? Wie das Ganze mit Vintage aussieht, zeigen wir euch jetzt mit Abfüllung Nummer 3 und zwar folgende Flasche.
Ja, Perfect. das sieht gut First aus. vintage of the year. Ja. So, Sebastian, Tokaja-Fässer. Erklär doch mal der Zuschauerschaft, was sind Tokaja-Fässer? So, meine Freunde. Es gibt ein Weinanbaugebiet in Ungarn, was relativ knapp an der ukrainischen Grenze ist. Also wir wollen alle hoffen, dass da nicht mehr passiert. Die einen Süßwein anbauen, der eine Edelfäule hat, also einen Schimmelpilz, wie in dem Gebiet Sauternes. Also man kennt vielleicht diesen französischen Süßwein Sauternes. Der ist ja gelegen an dem Fluss, beziehungsweise der Fluss ist unten, man hat so das Tal. Da zieht ein Nebel auf, dieser Nebel befeuchtet die Trauben dauerhaft und somit hat man einen Schimmelpilz, der sich daraus bildet, weil man so eine extrem hohe Luftfeuchte hat. Das haben die Jungs in der Ukraine, wollte ich schon sagen, in Ungarn genauso. Und das Tolle bei den Tokajern ist, dass die in Felsgewölbekellern gelagert werden, die eine extrem konstante Temperatur haben. Das heißt, man hat eigentlich ein Produkt, was, bis es dann in der Flasche landet, tatsächlich wunderbar reifen konnte und dann in der Flasche nochmal wunderbar weiterreift. Also ich habe hier einen klassischen Süßwein mit einer riesen Restsüße, einem extrem hohen Öchslegehalt, wie man nennt. Also das ist dieser Zucker in der Traube. Und natürlich eignen sich die Weine selbst grandios zum Lagern. Ja, also 30, 40 Jahre machen solchen Süßweinen absolut gar nichts. Man könnte quasi schon in Richtung Trockenbeere auslesen, wie man es bei uns im Riesling-Anbaugebiet kennt, gehen. Und wenn man natürlich sowas in ein Fass packt und das Fass dann, also die Tokajer haben da so eine gewisse Regel, die sagen auch, es muss mindestens, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, nagel mich bitte nicht fest, also 5 bis 6 Jahre muss die Flasche liegen, bis sie dann in den Verkauf darf, dass sie überhaupt quasi angeboten werden kann, reift dieser Wein nochmal in der Flasche selbst und davor natürlich im Fass. Das heißt, man hat natürlich ein Fass, was extrem viel Fruchtcharakter mit sich bringt und nochmal extrem viel Traubennoten. Ja, also man hat im Endeffekt jetzt hier so eine Äquivalenz zwischen Trauben, Apfel und einem Anteil Birne, wie ja im Calvados oftmals drin ist. Ich bin sehr gespannt jetzt auf dieses Produkt, weil ich bin ein Süßweinliebhaber. Somit, es gibt Tokajer, die gehen nicht mit Whisky, habe ich ganz oft schon gehabt, dass es da echt richtige Ecken und Kanten gibt, aber ja, da bin ich mal sehr gespannt. Frucht trifft auf Frucht. Aha. Alex. Okay, Alex, now we know what Tokaja is. And now tell us everything about this Calvados, which is double matured in Tokaja cask, I think. Yes, let me introduce you a bit the way that we do our vintages. As I said earlier, our vintages are bottled for the first time after 20 years. And what we do is we do classic aging for 16 years minimum, having a tasting from July to August every year. We've got tasting notes of 1,200 casks. This is what we've got in cellars. So it's really a big traceability of everything we've got in the cellar. And in terms of vintages, after 16 years, we try to have a deeper tasting every year on year 16, 17, 18, 19 before the first bottling. And this is when we take the main decision if this vintage will be bottled as a classic, so simple maturation, which is 100% Calvados cask, or if we will put the Calvados for a year or 2 or 6 months into a Tokai for the 2000. We will have a 1996 Banyuls cask. So this is our moment. We've got 4 years to enhance the product. And then on the 20 years, first bottling, back to Calvados cask. And then every year we do bottlings of this same vintage on demand. That means the 2000 you have today was bottled in 2019. December 2019, so it's 20 years. That's the bottling we do in December after 20 years. And next year we will do another bottling, and then every year. That means it's still evolving cask. After 20 years, we do the first bottling, but we make sure to get the equivalent of 4,000 bottles into cask and bottling it for a year to another.
for maybe 50 years. That's the objective. That's why at the moment we still have 1961 in our in a cask, which is the older Calvados Tasting we've got in our cellar at the moment. That's the way that we, yeah. Also du merkst hier schon an der Nase, anderes Level. Ich habe jetzt noch nicht getrunken. Hast du schon getrunken? Nein, gar nicht. Aber wenn ich die Nase jetzt schon rieche... Die Nase ist schon Porno. Da würde ich gar nicht wissen, was... Hat nichts mehr zu tun mit den ersten beiden. Nee. Also es ist auf einmal ein ganz anderes Level. Ja. Und ich bin jetzt mal echt gespannt. Ja. Und nochmal der Hinweis an euch alle, die jetzt hier zuschauen. Ja, das soll jetzt kein Druckgemache sein. Ich möchte es nur mal erwähnt haben. Wir haben von diesen Vintages, die wir jetzt heute im Tasting haben, die 4 Stück, haben wir pro Sorte nur 4 Flaschen auf Lager. 4. Nicht 40? 4. 4 Flaschen haben wir jetzt hier auf Lager. Natürlich wird es sie wahrscheinlich noch in irgendwelchen anderen Shops geben, irgendwo, aber das ist alles, was wir jetzt vom deutschen Importeur noch besorgen konnten. Und das sind 4 Flaschen pro Vintage. Also wenn da jetzt was weg ist, ist es dann halt weg. Ne? In dem Sinne, cheers. Cheers. Alex, Sebastian. Sorry. Cheers. Yes. Man hat diese elegante Fruchtsüße, die der Wein so mit sich bringt. Und das There is still very nice acidities that bring this awakeness I was talking about. Oh, der Abgang. This is something really common to the young versions, but it's also something that you can have on 1980, for example. I realized after a lot of tastings that at the moment, like the last 6 months, had 1990 and the 1980 as a comparison. And the 1980 is older, but more awake, more on the apple flavors, more crispy. So there is, a way of evolving during the different moment we bottle it. And that's not because it's old that is getting soft and that's gentle. Sometimes it can bring another peak of awakeness. So here it's normal because that's the first bottling. But then you will see if you have the opportunity to taste the 2000 in different moment of your life. It's really interesting to compare. And this is something you can experiment here at the distillery, having a 2000 and different bottlings. So floral, smooth, but some acidities that didn't bring it too, heavy. What you could expect from a Sauterne or Tokai style finishes. It's bringing those floral notes that's really, really nice. Yeah, it's a roller coaster of taste. So you have very special notes, some rancio, like you have an old cognacs or armagnacs as well. I really like that style of a little hint of mushrooms. If you walk through a forest after rain. Yeah, love that. That's my cup of tea, exactly that. Ich glaube, der Sebastian überlegt schon, welche Fässer er da jetzt in Angriff nimmt. ich hab schon Proben hier für weitere Singlecasts, die nach Deutschland kommen sollen. Also macht euch da keine Sorgen, da kommt schon wieder was. Aber ja, ich schreibe mir mal Tokaja auf. Wow. Also ich finde, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich finde, wir haben von Calvados schon Caroni, Hemden, Fässer probiert. Wir haben jetzt die Tokaja, wir hatten auch noch andere. Ich habe zu Hause selber noch den 94er, den 86er stehen. Und du merkst, die Finishes, die Fässer haben so einen großen Einfluss auf den Calvados, aber ohne dass der Calvados seine Identität verliert. Ja. Also du hast immer dieses Apfelige und dieses Pairing mit dem Fass kommt so gut durch. Also theoretisch, nein, wir wissen alle, wie schwer Blind Tasting ist, aber du könntest theoretisch bei einem guten Calvados rausschmecken, welches Finish er hat, ohne dich so in die Nesseln zu setzen. Weil ein Hemdenfass hast du dann deine Rosinen dabei, da hast du das einfach und so weiter und so fort. Caroni, so ein bisschen was Dreckiges und so weiter und so fort. Und das muss ich immer sagen, das ist bei Calvados, Entschuldigung, ja, es ist eine Preisklasse jetzt etwas höher, aber du merkst auch diese Stufe, die jetzt gerade gegangen ist und du merkst auch dass es doch ein Ticken besser ist. Also es ist natürlich, das Produkt Calvados ist an sich ein bisschen teurer, man hat auch nicht so die ganz tiefen Jahrgänge. Das liegt aber daran, dass halt im Krieg, als die Besatzung war, Armagnac und Cognac wurde von den Deutschen dann reguliert. Die haben dann solche Büros gegründet, das haben die beim Calvados nicht. Die haben im Endeffekt die ganze Produktion lahmgelegt und die Bestände geplündert. Ne? Das kann man einfach nicht anders sagen.
Das heißt, man kann nicht auf diese ganz alten Jahrgänge zurückgreifen. Und jetzt nochmal zu dieser Serie mit verschiedenen Fässern. Da darf man sich nicht beirren lassen, weil es muss im Endeffekt ein französisches Eichenfass sein, was dann genutzt wird. Man könnte jetzt eine französische Eiche nach in Karibikland hinten rum reinmachen, den wieder rausholen und dann nochmal nutzen, dann würde Calvados als Name draufstehen können. Aber sobald man etwas benutzt, was halt keine französische Eiche ist, da entfällt dann dieses Wort. Ne? Also da darf man sich dann nicht beirren lassen, das ist trotzdem ein Calvados an sich, nur laut den Regularien darf es halt nicht draufstehen. Ne? Also genau, einfach nur, dass man sich da vielleicht nicht in die Irre führen lässt. So something to remember here, we are not looking for finishes when we are releasing, our vintages. The object, on the 20 years, this is a finish, but this is not the main objective. We are looking for integrating, if we did a specific aging in Tokai or port or sherry or anything like that, we want to integrate it in the whole process of aging and then make it evolve with the time. So on the first bottling is a finish, but that's not the main goal. Compared to experimental range, which is we are trying to combine two universe, rum, whiskies, with what we get and trying to well balance the Calvados flavors and rum, whiskey, tequila or anything else. Stimmt, Tequila Cask hatten wir auch schon. Also da ist nichts. Also ich glaube erst durch diese Proben oder wir hatten ja die Großflaschen da, durch das Probieren dieser Großflaschen hat man einfach erst gesagt, ey komm, da ist eine Spirituose, da hängt ein bisschen mehr dahinter. Und ich am Anfang immer so gesagt, hau ab mit der Apfelbrand, jetzt kommst du mit sowas um die Ecke hier. Ja, aber das ist schon. wir hätten was verpasst oder ich will nicht wissen, was jetzt noch kommt. Genau. Und ich denke, ich schlage die Brücke ganz gut. Ja, Alex, should we do the little break now? What do you think? Yes? Yeah. Schöne Bilder von der Distille auf jeden Fall dabei. Ich glaube, Alex taucht auch irgendwann mal auf. Alex is in a video too, yes? Ja. Und wir geben euch Zeit und ich verspreche euch eins, das Finale wird richtig klasse. Wenn ihr den jetzt gut fandet, es wird noch älter, da kommt noch ein bisschen was. Es wird noch besser und wir gehen bis 96 sogar, 96, 97, 2001. Also eine coole Geschichte. Nochmal Wasser auffüllen, noch ein paar Chips knabbern. Das Video auf jeden Fall jetzt nochmal anschauen. Keine Chips. Naja, die Salz gibt neutral. Ja, also, schöne Chili Potatoes. So, ja. Alles klar. Wir empfehlen immer Wasabi-Nüsse auf jeden Fall. Das ist immer ganz gut. Okay, 7 Minuten. Ja. Da sind wir wieder da. Okay, see you in 7 minutes. And then we will go on with the last 3 vintages. Yeah. Okay. Perfect, sounds good. Commencer par casser une petite route dans le manoir et ça va être l'occasion d'essayer quelques associations avec le poiré, le cidre, la blanche, différents calvados. L'alambic qui s'arrêtait, il passait une semaine dans une ferme, une semaine dans l'autre. On a fait beaucoup de super distillation avec. Donc on ramasse les pommes sur le sol entre septembre et décembre, on les amène ensuite jusqu'à la cidrerie, là-bas les pommes vont être lavées, et voilà, nous on est juste entre les yeux d'Ovine ici, on les mecs on est là, au milieu. Et demain, les vergers qu'on ira voir, ils sont ici, à côté de l'Honfleur, sur le moteur de l'Honfleur. Donc le Pays d'Auch, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est presque que des pommes, et c'est une double distillation. Et c'est des Calvados qui sont plus ronds, qui sont assez généreux, qui ont du volume. Le verger normand, il a un peu plus de 5 siècles d'histoire. Et c'est des sélections qui se sont faites de génération en génération. Les fermiers qui ont cherché les bonnes variétés, qui ont fait des essais. Et le verger, c'est remanié comme ça, de façon progressive, jusqu'à former ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc quand on replante, on essaie toujours de remettre des variétés qu'on n'a pas encore pour maintenir cette diversité.
hydraulique à repasse, donc qui fonctionne en 2 étapes. On distille du cidre pour obtenir des petites eaux qui font 30 degrés, et ensuite on distille des petites eaux pour obtenir du Calvados. Donc je fais que les nez pour commencer, parce que dès qu'on a mis en bouche, en fait on a réduit de moitié ses capacités olfactives. Donc pour l'histoire, ça c'est la ferme que mon grand-père et mes grands-parents avaient achetée dans les années 60. Et donc c'est ici qu'on a commencé à produire. Comme ça fait des grandes tiges qui partent tout droite et qui ramifient pas. Ça c'est un binet rouge. Ils sont tous plantés 10 mètres entre les arbres. Alors, là-dedans, les pommes elles sont rincées à l'eau claire. Donc là, on a éliminé toute la terre qu'il peut y avoir sur les pommes. Là, il y a que travailler un peu là. Là, ils sont à 2, les pommes elles sont propres, il n'y a pas beaucoup à trier, donc ça va vite quoi. Quand il va être plein, il y aura 7 à 8 tonnes dedans de pommes broyées. Alors, après la pomme, au fond là du conquet, on a une vis sans fin. Donc la vis, elle va pousser la pomme dans le tuyau. Et après, donc le jus, il tombe là-dedans. On récupère en bas. Je comprends. On va les rincer, les verres. C'est d'eau filtrée pour l'instant. Ouais. Les fermentations les plus rapides, elles vont se faire en 3 semaines. Et les plus longues en 4 mois. Les cuves qu'on va faire en fin de saison, tout ce qu'on va presser vers le mois de novembre, quand les températures auront chuté. Des fois on brasse des fruits, les fruits sont à 4-5 degrés. Donc les jus ils arrivent dans les cuves à 4-5 degrés et après il fait froid tout l'hiver. Et donc les fermentations elles se terminent au printemps. L'idée c'était de faire découvrir le Calvados, la distillerie. Alors on a prévu plein de choses. On est allé ramasser des pommes, on les a goûtées, on a étudié les variétés, on a vu le brassage. On a dégusté des cidres en fermentation, on a fait un assemblage de XO, on est monté sur des fûts dans les chais pour dénicher les vieux millésimes. Et puis on a aussi goûté des vieux pommeaux, on s'est fait une petite verticale de pommeaux, on est remonté jusqu'en 2003. On a même caché des bouteilles de Calvados. Alors nous on est toujours heureux de faire partager notre passion, de faire découvrir notre métier, le Calvados, notre histoire et puis l'histoire de la Normandie et du Calvados qui a 5 siècles derrière lui maintenant aujourd'hui. On espère recevoir encore beaucoup de monde pour venir étudier le Calvados ici à Coudray-Rabu. On a essayé de faire refléter le côté très convivial de la maison, la justesse de nos produits et puis le côté très humain que Guillaume et son père essayent de transmettre depuis des générations à travers l'équipe et puis au quotidien avec notre contact avec les différents acteurs du marché. Alors aujourd'hui c'était des barman, des barmaids qui ont eu l'occasion de participer au premier concours de la maison de Drouin en septembre dernier à Paris. Et puis la possibilité donc, pour eux d'expérimenter, d'avoir une vraie illustration de ce qu'est la complexité du Calvados avant d'être un alcool vieilli. Ici on est au milieu d'un verger qui est composé d'au moins 22 variétés de pommes. Des pommes amères, des pommes douces amères, acidulées, douces, qui font toute la complexité de cet emblématique alcool spiritueux.
What a beautiful place. Yes. So stellt man sich das vor, ehrlich Ja. gesagt. In my dreams. Yeah, and today was even better. If you see on your social media, I just post this morning, staying at the distillery. I had the chance to stay here tonight, yesterday night and tonight, and we had a beautiful fresh snow everywhere. I was Ooh. feeling between Scandinavia and Normandy. We didn't know where we were today. It was really, really funny. Ja. Beautiful place. Kommen wir zur Champions League? Yes. Okay, so let's go to number 4. And of course, there's a little video for number 4. Let's see what we have now in our classes. Okay, Alex, so please Excellent. tell us everything about this. This is a beautiful bottle we've got now. It's the 1996 bottle in 2020, so it's a 24 years old Calvados. That's the right example of what I was trying to explain you before. We've got 4 more years after the first bottling, so the integration of the specific aging moment here is in Banyuls, so it's a double maturation. It was 18 years classic aging in Calvados cask, and then 2 years in Banyuls cask. So Banyuls is a region of, let's make it easy for people that don't know. It's kind of a port coming from south of France, close to the border with Spain, known for classic wines, the red wines, but also for this kind of process that brings really full-bodied wine, decent wines, similar to port in a way. And here, what I like is the perfect drum you can enjoy with a bitter chocolate, a high percentage of cacao, dessert. Banyuls is usually the right pairings we like to do with chocolate, and here with apple fits beautifully. Of course, can be enjoyed by itself, but here, it's the nice expression of what I was explaining earlier. The 20 years minimum plus 4 years integrating the Banyuls moment of 2 years aging, and it starts to be really interesting the way that we integrate it and enhancing the Calvados and apple flavors here. So it's more, you will see, it's not as light and floral as the Tokai. Will be more deep, more fully bodied, but it's that's what I like from the vintage range in Drouin. We've got a lot of diversity from different bottlings of the same vintage and from a vintage to another. We are talking about Tokai, we're talking about Banyuls, we will talk about other ex-cask, but you have to know that sometimes the Calvados vintage is good as it is on 20 years, and we just bottle it as it is. And the 1991 at the moment is for me the best dram we can have at the moment. 1991, non-specific age, simple maturation, and is at the moment, as we say, for wines, sometimes you open a bottle, it's not the right moment. Today, I have to say, for the 6 last months, 1991 is the number one, and there is no specific aging. So. I agree Sorry, with this. Sebastian. 1991 is the best vintage that you can have. It's right. Ich glaube, dem Sebastian brennt auch schon was auf den Lippen. Ja, Sebastian, hau raus. Alles gut. Was interessant ist zu dem Banyul zu sagen, das ist ja also eine Gegend Richtung Pyrenäen. Ist auch wieder ein Wein, Hanglage, Süßwein. Die Trauben werden quasi getrocknet, vom Stock genommen. Ne? Also wenn sie sich schon so ein bisschen zusammenziehen, dann wird damit gearbeitet. Der wird aufgesprittet dann wieder. Also man redet dann von einem Likörwein. Prinzipiell redet man in Frankreich davon aber von einem Süßwein, was eigentlich eine Unterscheidung wäre. Aber am Ende des Prozesses ist es tatsächlich ein Likörwein.
Und was interessant ist, dass jetzt beim Banjul hat man die Traube Grenache und da muss es einen großen Anteil, also 50% Grenache sein. Wenn es 75% hat, kann man in die Grand Cru-Region reingehen. Und wenn man die Grenache-Traube so ein bisschen kennt, dann weiß man, dass die halt auch ein bisschen was mit der Tokaja zu tun hat. Ja, also man spricht da auch gerne von der Tokai Rosso, was ja auch wieder so ein Übergang wäre, ne, zu dem, was wir vorher hatten. Also die sind sich dann schon ein bisschen ähnlich. Wahrscheinlich so vom Ursprung her ist es kein Zufall. Ne, bei Traubensorten sowieso nicht. Da gibt es ja unzählige Arten. Ne. Man hat den Shiraz in Südafrika und in Syrah hat man dann in Frankreich. Ja, also das sind solche Gruppierungen, Familien von Trauben, die oftmals eine relativ ähnliche Struktur mit sich bringen. Ja. Also man redet hier tatsächlich von einem Likörwein, der richtig schön kräftig Gas gibt. Also ist in Frankreich auch sehr beliebt. In Deutschland kennt man den nicht so wirklich. Also natürlich, wer so ein bisschen im Weingebiet umhergeistert, ist da schon mal drauf gestoßen, aber tatsächlich, wie zum Beispiel beim Pinot, haben wir es ja auch ganz oft gehabt, dass wir versuchen, den so ein bisschen publik zu machen. Ne? Also dieser aus dem Cognac, der Traubenmost in Verbindung mit Cognac im Fass gereift und dann eben in verschiedenen Jahrgängen auf den Markt gebracht. Ist ja auch so eine Art Likörwein, auch wenn es nicht so wirklich viel mit Wein zu tun hat. Aber es sind solche Underdogs, die man eigentlich, wenn man so ein bisschen sich verliebt in so einen süßen Aperitif, dann sollte man die tatsächlich auf dem Schirm haben. Ja. Ja. Also ich freue mich sehr, dass man jetzt hier so einen Calvados drin hat. Lass uns probieren. Alex. Attacke. Cheers. Cheers. Sound. Like to say in Germany, Attacke. Vorsicht. Feind hört zu. So more tannins here. Setz da noch mal einen drauf. Alter, was wird schon Got it. Oh. As I say, I got a bit of what Sebastian was saying, but yeah, it's a solar place, so they got a lot of Caribbean. It's kind of a lot of character coming from the Banyus because of the grape varieties, and yeah, you completely feel it compared to the subtle notes, more lights, and from the Tokai and the 2000. So yeah, another way of the soil. Of the of course, the south part in France, it's very dry, a part for wine growing. So the grapes need a lot of power to keep the water into the roots. Yeah. So yeah. Es ist jetzt ein Produkt, wo ich sage, wenn du den jetzt trinkst, also wir gehen mal wieder zum ersten und zum zweiten zurück. So, Alter. Ganz was anderes. Ganz was anderes. Ja. Kannst du mit 1 und 2 nicht mal ansatzweise vergleichen? Nee. We love it. We are a little bit speechless. Very nice. Very nice. Yeah, and really distinct. That's the reason why I really insist. Compared to Armagnac, which is a beautiful category, but Armagnac, they don't have the same freedom to make specific aging. Here we've got this freedom for doing, ex-banyos, export, and that's why our vintages is the effect of the harvest, distilled and transformed and concentrated by the distillation and then aged. Plus, what we think can be good to combine and enhance the upper flavors, and that's the banyos here. Mm-hmm. On a similar expression, you also have the 1994, which is also banyos. Cask age. In Germany we say, kannst dich reinlegen. What does it mean? Wow. It means it's very delicious. Okay, nice. So one question from Lucas. When you talk about Calvados cask for the first 18 years, do you talk about virgin oak casks? No. The casks that we use, they are coming from Bordeaux, so the wine region. Could be coming from any other region of France, but the thing is, this is located on the west part of France as we are. And on the road from Bordeaux
to Calvados, there is Cognac. In Cognac, you've got the best cooperative companies in France. So what we do is we get the bottle cask, then passing through Cognac. In Cognac, they will shave the winey, centimeters of wine flavors. We're not looking for those flavors. We're just looking for softer tannins. Mm-hmm. So they shave it, and then they do a medium shard, and this is 90% of our cellar. So no new oak, no virgin oak, nothing like this in our cellar. This is a rule in Calvados Christian Drouin. Only second use coming from Bordeaux could come from another region. There's no wine flavors here. The only thing we need to shave it medium shards, so vanilla and spice notes coming up, and then this is 90% of our cellar. Yeah. Mm-hmm. Softer tannins for longer aging and really gentle oxidation in contact with the wood and air. Sehr interessant. Ja, also da gibt es die Regel im Haus Christian Drouin. Sehr interessant, Sebastian. Habe ich das richtig verstanden? Die kaufen sich Fässer aus Bordeaux oder vom Cognac und shaven die 1 Zentimeter ab innen drin, einfach um die Aromen von dem Wein nicht mehr zu haben und packen dann den Calvados rein. Was interessant ist natürlich, dass diese Region rund um Cognac da sehr bekannt sind für ihre Hölzer, die sie da nutzen, diese Limousin-Eiche. Mhm. Es gibt dann unten in der Region Armagnac noch ein bisschen andere Eichensorte, die so ein bisschen mehr den Charakter von zum Beispiel einer amerikanischen Weißeiche mit sich bringt, also so ein bisschen Vanille und stärkeren, weniger Tannine in dem Fall. Also man kann da schon ein bisschen spielen. Was halt toll ist beim Calvados, dass sie ein bisschen mehr Freiraum haben als jetzt Cognac und Armagnac, was die Fassauswahl betrifft. Ne? I'm a little bit sad about because my glass is empty. Das ist Come to the distillery, invite. Of course. Und man muss auch dazu sagen, das, was ihr heute im Glas habt, kommt wirklich frisch von der Distille. Ja, das kommt von der Distille. Ja. Also das kam wirklich direkt. Alex hat gesagt, die Sorten, also wir haben einen Vorschlag gegeben, Alex hat ein bisschen nachkorrigiert, gesagt, das nehmen wir. Aber Jungs, wir füllen euch das direkt hier in Frankreich ab und schicken euch das Überkirsch direkt dazu. Also frischer geht es nicht. Also ein Distillery-Tasting. Ein bisschen schon. Ein bisschen schon, ja. Aber es sind ja dieselben Jahrgänge und dieselben Fassreifungen, wie ihr auch in den Flaschen bekommt. Mhm. Ja. So, very good. Wir sind sehr gespannt, wie es mit Nummer 5 weitergeht. Ist es dein Favorit heute? Nummer 5? Ist die Nummer 5 mein Favorit? Hast du mir eben in der Pause gesagt? Also nicht mein Favorit, aber da, wo ich am meisten gespannt bist. Ja, ist die 5. Also wir schauen einfach mal, was die Nummer 5 Go to number 5, Alex, or have you some words? Maybe we can show some picture to illustrate. Okay. Today we are doing a tasting. We are enjoying by itself. But I want to show you some picture. Can you click? I mean, yes. You say stop. Here? No. Yes. Again. Mm-hmm. Yes. Again. So that's so. Oh yeah. Here is something that we should talk about. This is one of the reasons I'm working for Calvados. I used to be into mezcal before, and I'm always looking for the greener spirits that I can drink. And I think Calvados has all the green lights at the moment, because this is something that people are preoccupied about. And, as, our lands are planted of trees and a lot of grass. We are considered, when we did an analysis, we are probably the greenest spirit on earth. I mean, Calvados, not only Christian Drouin, because this is a really green area, and we are capturing a lot of CO2. Compared to what we are exposing to the land. So this is always something good to know. Additionally, that it's one of the non-additive spirits available spirits on Earth. This is also green for the planet. I mean, we are using bottles. We are, it's a consumption product, but it's always good to know that the two greenest spirits on Earth are Mezcal and Calvados, but we are based in Europe, and for us, Calvados is closer, so it's good to know. So we are trying to work really closely with all the suppliers, but also
working the cleanest as possible. Next. Sehr interessant, dass dieser Fußabdruck, den quasi Calvados oder Drouin hinterlässt, dass natürlich dieses, was ausgeschüttet wird in die Umgebung, durch die Bäume halt komplett kompensiert und um ein Vielfaches gespeichert werden kann. Das heißt, das ist tatsächlich, das hat man eigentlich nicht so auf dem Schirm, ne? Weil überall wachsen Bäume, die man nutzt und man produziert selbst nicht so viel CO2, wie man eigentlich einfängt. Eine ganz coole Geschichte. Ja, absolut. Das heißt Calvados trinken für den Klimaschutz. Könnte man tatsächlich mit werben, würde 100% richtig sein. Ne? Also es ist keine Kampagne in dem Fall, sondern tatsächlich würde funktionieren. Ja, also trinkt alle mehr Calvados. Save the planet. Save the planet. You can't say that, but you got it. You got it. Yeah. Very good. Very good. So here on this picture, this is a part of our orchard. We've got 35 hectares. And as you see, could be any trunk, any trees here, could be the same variety. But as I explained earlier, we're working with 35 varieties. And here on this lens, you've got at least 20 varieties combining together, living together. One variety needs, is another variety, which is the pollinizer variety, close to each other, to make sure we've got this pollination going on. And second, because we need some barriers for any sickness coming to the orchard. So here on this field, you've got at least 22 varieties combining. And this is something that the people from wine, they are like, oh guys, why did you didn't choose these 2 to 3 grapes that fit well with your lens and makes your life easier. Norman people, they know why they did this. It's to avoid all those risks and having a quite stable yield from a year to another. As you see, flowers do not come at the same time. It's almost 1 month of flowering and different varieties blossoming. Avoid the risk of frost. If you've got 1 or 2 varieties affected, this is okay, but you don't have the whole land affected. So this is the way that the Norman people planted traditionally the lands for their orchard. Also das sind sogenannte hochstämmige Bäume, die sie da nutzen. Da gibt es natürlich qualitative Unterschiede. Man setzt eher auf diese hochstämmige Bäume. Und was sehr interessant ist im Calvados, man hat fast an jedem Baum ein Vogelnest, weil die Vögel, die sind quasi, ja, die retten die Bäume vor Ungeziefer. Man muss nicht zusätzlich spritzen oder sowas, sondern man nutzt die Natur drumherum, damit alles so ein bisschen im Kreislauf bleibt. Yeah. Wow, optimal. And on the next picture, you will see what Normandy is about, apple growing, but on the same land, the farmers like to have the cows. The cows allow us to have the famous milk, cream, and 4 cheeses, AOC cheeses. The most renowned is Camembert, coming from this region, Livarot, Pont-l'Évêque, and Neuchâtel. And the farmers, they could have, and they still can, work with 2 activities: the milk production and at the same time having the apple growing on the top. So that's the reason why the trunk are kind of high, 1.80 m, 2 meters high, to make sure that the cows are not grabbing the apples when they are starting to grow. And by the end of August, they are out of the land and we can collect the apples exclusively on the floor. We do not collect harvest the apples on the tree, only on the floor. If they are on the floor, that means they are fully matured and we can collect them all together. And we collect what the nature gives us. That means you will have the different proportions that usually fits with your family estate distillery, the 20%, 50%, and 10% from the sharp, the bitter sweet, and the sweet. We collect it all every day on the floor and then process it all together and making your cider on that way. Okay. Quite kind of easy. They like to say they make their life easier because also the apples, you can leave them on the floor maximum 8 days. They will not be affected by anything. That's not the case for pears because I didn't mention it before, but Calvados can be made also with a small amount of pears. Very good.
So. Next. Small apples in terms of size, a lot of colors. So you can imagine all the flavors coming for those 4 families of apples. Full of tannins and polyphenols that brings this structure and make it able to stand out after distillation for many, many years and still keep the fruitiness and crispiness. Next, yeah. The floor from September to December, because every single variety do not reach the maturity at the same time. So we've got 3 months for collecting every 2 to 3 days the apples on the floor. We are not under pressure as the vineyards or the wine producer. They need to make it to bring all the grapes before the next storm or anything like this. We've got 3 months of quite kind of comfortable work. So this is kind of easier life for us. Oh. Before being processed, this is what the mountain of apple looks like. Again, colors, so different flavors and aromas resulting from this mix of a lot of varieties. Then they are sorted, washed, moderately crushed. They fall into a big vat, opener vats, where the fermentation, I like to say, is a pre-fermentation previous to the press. Because the apple is moderately crushed and falling down to a big vat, open air. There is other complementary yeast and bacteria coming to the vats and starting the fermentation before to being pressed. From 1 ton of fruits, we extract 650 liters, which is a moderation extraction, when big players can reach 850 liters per ton. So it's kind of the first press, as we do in French wine or any wine good house. Usually you do the first press. This is the best quality, and there is no point to go for further. Okay. Next one. Fermentation, 5 weeks minimum, or 4 weeks minimum by law. 5 weeks minimum for us, for the youngest version, young Calvados, and up to 1 year for the oldest versions. Obviously, it's not open air fermentation, because we are on the moderate temporary climates. Here the climate is, today is an exception, but the average is 14 to 18 degrees max. I mean, that's the average all year long. The fermentation go down at that moment of the year, almost nothing, no activity of fermentation. Bacteria, yeast activity is almost nothing, and then by March, starting again. So that's the reason why we've got long fermentation, and we play with this in our range development. This is our still. We only have one. By law, you can use stills of a maximum capacity of 2,500 liters. We only have one, but when you go to other big distillers, players, it's common to see 20 of them. But the maximum capacity is 2,500. So yeah, it's double distillation. Yeah. Each batch is different because the cider are not bringing the same result after the first fermentation, and then after reaching 6 to 7% alcohol percentage, depending on the climate, you will distill and adapt each batch depending on what you want to produce at the end. Next, yeah. Just mentioning, this is our new make. Our new make is bottle, which is not really common. Now it's becoming a trend. But we launched this product for mixology initially in 2004. It's a non-aged version of a Calvados, but it can't be called Calvados because it's not aged the 2 years minimum in French oak cask. So it's just the result of the double distillation, resting and reduced to 40% during a year. And it's a pretty amazing product for mixology on a white Negroni, on espresso martini. Instead of vodka, you use it, and also by its own, really crispy and fruity. It's called La Blanche. It's eau de vie of cider by law. We can't call it Calvados. Eau de vie of cider. Ist auch sehr interessant, New Make vom Calvados einfach mal zu probieren. Ja. Sebastian, habt ihr das im Sortiment? Also ist das in Deutschland auf dem Markt? Ich glaube ja. Ja, den haben wir im Sortiment.
Ja. Cool. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Very interesting. Wollen wir eventuell einen kleinen Break reinhauen und zu Nummer Die 5 schon mal einschenken? Die 5 schon mal einschenken, weil ich glaube, Die Leute zittern schon. Die zittern schon zu Hause. Die zehren schon an den Our audience is thirsty. Yeah, I know. Alex, what do you think? Should we put Yeah, I can 5 carry into the on glass later. and then? Okay, sure. okay. Very nice. Okay, so let's have a look what we have in sample number 5. Ja, PX-Fässer. Ah. Jetzt werden wieder welche wach und sagen, oh, kenne ich doch irgendwoher PX-Fässer. Ja, also von daher, wir waren auch sehr gespannt darauf. Ja. Und Alex. So there is a small story why Calvados is working with sherry and port, because they are the two, 45 wines, let's say, that is traditionally used in the Calvados region. We are one of the specialists, but why do we use it? Is because in Le Havre, which is the main harbor, the main port, close to the distillery on the coast, that's the main in France with Marseille, a lot of spirits and wines or fortified wine was arriving and bottled from bulk, bottled on the port, on the harbor. And those casks from port and sherry was destroyed on the site or sending back to Portugal in Spain. And then a small group of producers, Christian Drouin, part of them, decided to make some experimentation. And as you remember, usually by law, we need to use French oak cask to become Calvados. Is by law what the type of wood we need to use. But we don't know for the sherry and port if it is French or not. But because it became an habit, it becomes something like popular. Now since that time, it's allowed to use those casks into the Calvados aging and still calling Calvados and not bring it back to eau de vie or cider. This qualified it as a classic apple brandy. So this one is 18 years classic aging and 2 years in Pedro Jimenez cask. So again, a lot of oxidative notes. We love oxidative notes with apple. Here you've got ratio, but really different ratios than the first one, obviously. Walnuts flavors. You also have these full-bodied coming from the ex-banyuls. It's something in common. It's really full-bodied, and you will see it's a pretty amazing one. Important to mention, was bottled in 2021, so that's the first release, the first bottle. So it's still really on the Pedro Jimenez. My opinion is to wait 5 years more to get another experience, integrating more the Pedro Jimenez with the apple and the 5 more years age, and it will be a completely distinct product in a glass. But this one is really enjoyable, really fully bodied, and I think it's the right moment to have a small dram. Das ist doch, wenn man von der Nase her riecht, der perfekte Weihnachts-Calvados. Man hat Apfel, man hat Zimt, man hat diesen kurzen Nelkenmoment, die Süße, dann die Traube von dem PX. Macht schon ordentlich Spaß, ne? Also. In diesem Sinne. Santé. 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 Uff, ja. Oh. Favorite. Definitiv am besten. What the fruit? What the What the fruit? What the fruit? What the fruit? What the fruit? Oh, der ist lecker. Oh.
Und das kind ist of wieder, tobacco by the end. Something Yeah. from after cigar taste. das ist wieder, du siehst jetzt das Tasting oder was, denkst du, ja, Calvados, okay. Nice. Schmeckt eher alles gleich, schmeckt als ein Apfel und wie auch immer, ja. Ja. Aber nee, Nee, nicht. gar nicht. Das PX-Fass steht ihm unheimlich gut. Ja. Muss ich sagen. Sebastian, was sagst du? Ja. What the fruit? Conclusion. Er macht schon ordentlich Spaß. Wir hatten ja einen Single Cask Sherry Port, war das? So eine Kombi, die wir mal rausgebracht hatten. So yeah, this one is Mitten double dieses maturation. We also have one really interesting is the 1999, which is triple Calvados cask, 1 year of port, 2 years of Amontillado sherry, and at that moment is starting to be really interesting too. Really interesting. Yeah. Und was ich hier sehe, er hat nur, oder die anderen, die ganzen Vintages, die haben nur 42%. Nur. Aber only 42. braucht es unbedingt mehr. Also bei ihm jetzt Ist nice to drink. muss ich jetzt aber, ich find den würzig genug, muss er jetzt über 50, 60% haben? Ich würde es mal probieren wollen. Aber, Probieren, ja. Ist schon auf jeden Fall sehr smooth, sehr elegant, sehr, also das ist jetzt nichts, wo du sagst, so mal so richtig weghauen. Das ist wirklich so ein schöner abends im Sessel, Gentleman-like, den zu trinken. Und Ich finde, er hat schon eine kräftige Würze. ja, alles gut, ja. Softer tannins than the previous one, in my opinion. I mean, and it's really rich. It's a rich Calvados, but also with the ratio that brings this more light from rich, going to more light flavors, more elevated. Ja. Lass uns doch kurz wieder, ich möchte vielleicht noch ein, zwei Sachen aus der Folie machen. Während wir das Glas leeren, Ja. kann er ja noch ein wenig von der Folie erzählen. Wenn wir leer haben, unterbrechen wir ihn wieder, Ja. schenken dann den sechsten ein, Ah, da kann er noch ein okay, bisschen verstehe. erzählen und dann sind wir alle zusammen fertig. Ja, Sounds like a plan. sounds like a plan. So, What did you Alex, suggest? we go back to the presentation. In this time, we will enjoy the 2001, and when our glass is empty, we will tell it to you and we go to number 6. It's okay? Okay. Yeah, 6. Very good, Perfect. very good. So, now let's go back to the presentation. Yeah, you can go forward quite quickly. Okay, you say stop. Yeah, so this is what our Whoop. cellar looks like. Not the most optimal places compared to Scotch single malt when it's more rectangular. Here, this is the type of buildings we got. And so we can't go up to 2 to 3 level. But yeah, they are the small casks we're using. And so it's not the humid area, it's not the humid cellar. Here is on the first floor, so it's kind of dry. And we got semi-humid on the basement. But we can't say we are working on humidity in our cellars. Yeah. Okay. And the share 4% because of the techniques, as I say, 85% field. So obviously every year there is more evaporation compared to the rest of the category, which is 2% per volume. The tasting every year from July to August, 1,200 casks to taste, giving the tasting notes. The only big vats we use is for the blends. That's for the blends and the reduction of our Calvados, and also for our Pomo. Pomo is is similar to Pinot, something that Number 6. Sebastian mentioned. Yeah. Sebastian mentioned, I think Pinot earlier is based on Yes. wine. Yeah. In our case, we've got something similar. It's Pomo based on apples. If you like, I can explain that in German. Ja, also Pomo ist im Endeffekt ein Aperitif, den man gerne auch als Digestiv nutzt. Man nimmt dort frischen Apfelsaft, also frisch gepressten Apfelsaft und jungen Calvados, um den Apfelsaft am Gären zu hindern. Und dann muss das Ganze mindestens 14 Monate lang ins Fass und danach spricht es sich dann
Promo. Da kann man natürlich ein bisschen dran arbeiten, die Länge des Fasses und so weiter, wie lange es eben gereift ist, aber diese 14 Monate, die müssen erfüllt sein und dann hat man etwas Ähnliches wie Pinot de Chardon. Okay, Okay, Alex. cool. Good. Next. Next. This is what the range looks like. So La Blanche, we just mentioned. Le Gin, which is a gin based on apples. This is the fruit we like the most. So we are the first one to develop a gin based on apples. And then Reserve 3 to 5, VSOP 5 to 12, XO 8 to 15, and Ordage 18 to 25 years. So, Alex, maybe you can tell something about, the map of Calvados, the different regions. Oh, yes. It was previous. Yes, I know. Yeah. I think page 4. Yes. Oh, perfect. Yeah, So, yes, I'm Calvados, professional. yeah. Yeah. Calvados is split in 3. You've got the classic AOC, which is the clearest part on the map, from Cherbourg, which is almost on in the sea. So a lot of ocean breeze coming to the product and the sellers. Different techniques. To Neuchâtel, which is more closer to Paris, which is more into the lens. Even to the south, the soils are different. The climate brings a lot of diversity. This is the less restricted AOC Calvados. You can do double distillation, single distillation in column. You can use from the 230 varieties of apples, Seid apples available for making Calvados. You can use the proportion you want of apples, but also you can use pears. There's 139 varieties available. So here, this is the area where you can do whatever you want in this area to become Calvados. A 2 years minimum of aging, and it becomes Calvados. So that's the less restricted, but also the one you find more in supermarkets, less valuated. Doesn't mean it's not good, but it's the less valuated by market. Then you've got the darker region, which is Pays d'Auge Calvados, AOC. This is where I'm based. The red point, this is exactly where I'm based today. Kind of close to the coast. Here is the soil are specific clay. They are made of clay. Where in the south, when you see the third region, is Donfrontais. Donfrontais is more mineral soil, so it's schist and granite. So back to Pays d'Auge. Pays d'Auge, you can use up to 30% of pears into the mix, but most of the producer, they are using maximum of 10%. We do use 3 to 5%. So here was not 100% apple. There's always a small part of pears. What is pears? Pears, they protect the apple orchard from the big winds. They are taller trees. They are rooted vertically and more deeply. So when there is big winds, they are protecting the apple trees, and that's the reason why we integrated them in a small quantity. Natural fermentation, spontaneous fermentation is common to the 3 AOC, and in Pays d'Auge it has to be double distilled in Charentais pot still for rounded product, and 2 years minimum of age. The last one is Donfrontais in the south. I already spoke about the soil. Spontaneous fermentation, column still is mandatory. So they are similar to the one you've got in Armagnac. And the verticality of the distillation almost brings verticality to the spirits that we produce. So I think Pays d'Auge is more on the rounded. It's more like the Grand Champagne, it's perfect for long aging. When Donfrontais, in my opinion, is more for a young version where you need more, you need the fruitiness, you need the minerality, and the verticality coming from the column still brings a big difference compared to a Pays d'Auge. So it's really complementary, and I really invite you guys to have a taste of what Donfrontais is also offering. Less houses, it's only 4% of the global volumes of Calvados. But I like to speak about it because we've got a second house, not distributed in Germany yet, but we've got a second house in Donfront, so that's the second point, red point on the map.
And we were really implicated on the AOC creation in 1987. Christian Drouin was one of the 3 people promoting this specific area because it was a specific way of production. So can be another tasting in the future, but I really encourage you to compare those different styles. So 3 different styles, 3 different AOC. This region, Danfronte, is very famous for pears. Yeah, sorry. Isn't it? And the percentage of pears has to be, thank you very much, 30% minimum, but most of the producers, they are working with 60% of pears. Wow. We do produce 100% pears Calvados in this region on the other Brandon project. So, yeah. Very interesting. Another Very part of this beautiful universe to explore. So maybe we can find your products by a distributor in Germany. I don't know. Maybe have a could be name. helpful, but Yeah. cheers to also our partner because they are doing really good job at the moment. Yes, not, yes. not Apple, Kirsch. This one I got it. Okay. Yeah. because of the Alsatian. Der war nicht schlecht. So, what do you think? Should we go to number 6 now? Or? Yeah, sure. Yeah, okay. Yeah. So, then have a look what we have in sample number The last. 6, the last one. The last. Yeah, the last one. Last not the least. Aha. So, I have... Einmal muss es ja Einmal muss es passieren. So, das Thema haben wir ja schon mal. The Ja, last genau. one will be the 1997 bottle in 2018. Yes, so it's a 21 years old. And that's great that Sebastian did an introduction of what Pomo is, because this one is a double maturation. 19 years classic, 1 year in ex-Pomo cask. So bigger vats. And it brings these beautiful notes of another type of rancho, oxidative notes, and apples. Again, apples, some fresh notes. And you will see this one is not the most attractive by the name, because a lot of people, they don't know what Pomo is. But for me, I really wanted to integrate it to the tasting, because by the taste, it really surprised. It brings a lot of cider notes. The cider notes that we are looking for when you're having a Calvados. Even on a 21 years old, it brings this awakeness back to life, back to the game, and I think it's really worth it. I need to serve, of course. So Alex, congratulations to reach the final. Yes, I know it. 2-0. Okay. Argentina, excellent. Yeah, it's gonna be a nice final. Thank you. Yes. I didn't do nothing. I didn't do something more than a tasting tonight. Don't. Yes. Sante. Yeah, cheers. Okay. Sunday. Wow. For me, that's the best nose of the night. In my opinion, that's the best nose of the night. Okay. Yes. It's a candy. Très bon. Yeah. Impressed by your French. I'm really Apple impressed by your with French. apple and apple. Yeah. Wow. What usually I do is très pomme, the one here was the second. I usually put it at the end because it's after, old vintages. We didn't go through, 1980 or 1970. Or usually I go for this one just to remind that was an apple tasting. Yeah. Today, because we were just in 2090, I was thinking like staying on the vintage, but having something really on the apple. So that's the reason why we did this change, Stefan and Oliver.
I can hear a lot of fireworks here. I'm very close to the French border, directly to Strasbourg. Yes, it's going crazy there. Yes. Yeah. Fire in the Here- hole. Yeah. And here I'm in France and I can't hear anything. I'm lost in a remote place and there is no noise. Really enjoy by night, but yeah, I have to say, Lucky there's you. no Lucky fireworks. you. Yeah, no fireworks, no celebration for me tonight. I'm not sure if there's celebrations. This is for you, Alex. So, ja, ganz kurz nochmal zum Calvados zurückzukommen. Wie er sagt, eine tolle Nase. Wirklich. Ist das für dich auch die beste heute Abend? It's a big invitation of trying what Pomo is by its own. Do you agree, Sebastian? Die anderen sind schon... schon hart. Also es ist halt mega, ich fühle mich mega sehr glücklich abfällig. in der Lage, das jetzt so entscheiden zu dürfen, weil, wie gesagt, 600 Euro Line-Up und jetzt redest du darüber, welche Nase am besten ist. Also ich würde sagen, 5 und 6 nehmen sich nichts von der, also Ich finde 5 doch schon ziemlich... ist schon, Also mich hat tatsächlich die Tokaja-Nase so ein bisschen mehr gekickt. Mir macht die schon sehr Spaß. Am Ende ist er mir ein minimales Stückchen zu trocken. Dass es so eine ganz, ganz runde Sache wird. ja, Weil man einfach merkt, dass dieser Süßwein, also dieser Pommeau, schon sehr viel Apfel mit sich bringt. Also man hat Apfel und dann kommt noch mal eine schöne Kraft dazu, sowas Gewürzmäßiges. Ja. Und am Schluss dann noch mal so ein trockenes Ende. Also die Zuschauer fanden, glaube ich, den 97er sehr gut. Auch, ja, und den 2001er. Alex, I'm a little bit surprised about the bottle sale at tonight. The audience are buying bottles, the vintage bottles, the expensive bottles. Very Cool. nice. I'm... What do you 97 think about the ABV here? 42? For me, you Yeah. feel kind of higher. It's enough. Totally enough. You see? Do you agree with me? With Guillaume and now? No? Yeah, sure. You don't need more. I mean, No. yeah, this is beautiful. Huh? Ja, beautiful. Ist, ja, Ja. Tokaja ist auch gut. der ist geschmacklich. Ich sag mal so, ich finde geschmacklich hat der wieder ein wenig mehr Apfel. Einen leichten Touch mehr Apfel. Also wer jetzt das klassische Calvados haben will, geht eher, glaube ich, zu ihm. Und wer so ein bisschen mehr auf was ihn erklärt hat mit dem Wein und der Süße, der ist dann tatsächlich bei 4 und 5 besser aufgehoben. aber- Schöne Breite, ja, schöne Breite im Angebot. Also, Ja, ich meine, klar, die Fässer, die geben halt viel mit und man hat hier ein Produkt, was halt aus Apfel gemacht ist, im Fass dann nochmal mit Apfel gereift. Das ist natürlich klar, dass der Wein dann nochmal so ein gewisses Mitbringsel hat, was viel natürlich, und Süßweine sowieso, ne? Also, ich meine, wer mag keine Süßweine? Aber das geht schon gut ab, ey. Also die Auswahl heute, was wir jetzt mitnehmen würden auf eine einsame Insel, ja, ist sehr, sehr schwierig. ja, ist, Oh ja, siehst du, machen wir. ja. Alex, So you see, Calvados for many years was underrated. It's still an underrated spirit. People like Sebastian, Benjamin. I, or you guys now, Oliver and Stefan, after understanding better and better what Calvados has to offer, I think we are not. I think we can be proud of what we do compared to big and more popular categories. This is still affordable, to be honest, for the quality of the juices, as Armagnac can offer also. So that's why Calvados Christian wants to do this education, to bring all the information, to make people experience it as it should. Neat food pairings on young versions. Cocktail is also a thing that we like to develop because there is a thing to do with these fruity notes. So yeah, this is what we try to do every day, bringing the Calvados to another level, and try to clean the dust on those bottles that everyone has in his selection, but no one really get into it. But you see, it's really deep
really distinct product. Only one house. You can imagine every single producer is having its own specificities and typicities. So I really invite people, and we do it a lot in Drouin, to compare with what we do at Drouin compared to other producers, because this is the richness of this category. And don't stay with only one. Make your own opinion with other stuff. Don't go for the bigs or just once. Germany, unfortunately, is a brand really popular. It's sent by bulk to Germany, and it's a really popular brand. It's called Papidou, not even available in France, and it makes a lot of it affects a lot Calvados for many years, because it's really poor quality. It's full of caramel and sugar. It's the representation of most of the people in Germany, and because they're distributed also in other countries, on Eastern European countries, it affects a lot what we do, because we need more efforts. At least people know what Calvados is by name. Then we need to give them a taste, and then they can change their mind about what Calvados is. So this is the big word we got with Sebastian. Yeah, we have the same issue with cognac. So you have the big houses, they show the world how is the taste, and it's all about the taste at the end, and all about the content. So we are really happy to see a new world of Calvados, and especially auf jeden Fall. maturing in special casks. So that makes the difference. Kleiner Hinweis noch an die Zuschauer: vom 97er und vom 2001er sind bei uns jetzt nur noch jeweils eine einzige Flasche da. Also wer da jetzt noch unbedingt was bestellen möchte bei uns. Und während er das macht, ratet bitte unser Spiel. Ja, we have a little play. Poll. Das einsame Inselspiel. Also falls es jemand noch nicht kennen sollte, der jetzt zuschaut, ihr dürft heute Abend eine Flasche mit auf eine einsame Insel nehmen, aber auch genau nur eine Flasche für den Rest eures ganzen Lebens. Ja, und, genau. Teilt es euch gut ein. So here's the translation for Alex. I don't know if you see it. This is a poll that we make in every live tasting. So you have to choose one bottling today, which you take with you to a lonely island. So if you will travel to a lonely island, you only can choose one bottling today. So you have to choose one bottling, which is the best for you today. Only one bottling. We go for the Pomo. Pomo. Okay. Okay, Sebastian? Tokai? Olli? Ich nehme den PX mit. Du nimmst den PX mit? Ja, hat mich sehr überzeugt. And I will choose the PX2. Ja? Ja. Wir sind uns mal einig. Oh, cool. So, dann vote ich das mal hier. Tokai. Wieso Tokai? Sebastian. Ach, Sebastian, der votet doch bestimmt auch schon mit. Nein, wo kann ich überhaupt voten? Hör auf jetzt, Junge. Komm schon, ich nenne. So, der Link ist wie immer angepinnt, und hier ist auch nochmal der Link simplesalmon-de/Umfrage, und da habt ihr wie immer jetzt die Chance abzustimmen, und ich schau mal kurz, wie es jetzt schon aussieht. Ja, ganz gut. Sieht schon ganz gut aus. Also haut noch mal rein. Sind wir alle ein bisschen schüchtern beim Abstimmen. Ja. Also es muss jeder. Es ist auch für Alex interessant. Ja. Jeder, der jetzt hier mitschaut, nimmt das Handy oder wie auch immer und votet bitte ab. Ja. Und gleich küren wir den Sieger. Ja. Prinzipiell muss ich sagen, eigentlich, ich habe es genau so erwartet. Wir in Bremen bei Alex am Stand. Ja. Das war einfach nur phänomenal. Wir durften auch am Stand etwas ältere Abfüllung noch in die 80er Jahre rein probieren. Was willst du dazu sagen? Also das wird schon noch brutaler. Ne? Also man hat jetzt schon gemerkt, wenn du so ein paar Vintages reingehst, die sind schon weit weg von dem, was du sonst so beim Restaurant um die Ecke serviert bekommst. Ja. Und das ist schon heute eine Offenbarung gewesen. Preislich intensiv, ja. Aber du kriegst auch ein wirklich sehr tolles Produkt, was insgesamt rund ist. Ich finde auch einen außergewöhnlichen Gegenwert, weil wo bekomme ich diesen Geschmack? Ja. Den bekomme ich nur bei Calvados. Ne? Da gibt es nirgendwo anders. Ich habe keinen Whisky, der so schmeckt. Ich habe keinen Rum, der so schmeckt. Das bekomme ich halt bei Calvados. Ja. So, wenn ich jetzt dort halt ein Haus habe, die halt so geil
das machen. Ja. Kann man mal machen, ne? Ja, ich würde sagen, wir fahren zu dem Sebastian und der nimmt uns dann mit nach Frankreich. Ja. Und unsere Ich hab Platz, Freunde, ich hab Platz. und die haben auch Platz, ne? Also da gibt es ein schönes Gästehaus. Da können wir uns ein paar Tage da können wir es uns richtig gemütlich machen. Ja. Essen gut, Wetter okay. Also ich hatte Guillaume gefragt, wie sieht es aus im Sommer? Dann sagt er 25 Grad, so Höchsttemperatur. Ne? Eigentlich ganz angenehm, wenn man so die Sommer hier unten im Süden kennt. Also ich bin gut bedient mit 40 Grad, das brauche ich nicht jedes Jahr. Ja. Aber tatsächlich, da kann man sich so schon ein bisschen schön machen dann im Sommer, ja, auf jeden Fall. Ja, Das glaube ich, das glaube ich. So, haben wir denn eine Auflösung? So, have a look at the result of the poll. Oh, wow, wow. Oh, okay. Wow. Very interesting. Wow. Do you want to see it? That's the result. Yeah. Wow. So, number one. Banyuls. The Banyuls. What? The Banyuls Number 1. Aber wirklich sehr knapp. Very, very. Zwei zweite Plätze. Tokaja PX. Ja. Und zwei dritte Plätze tatsächlich. Also Drouin und der letzte, genau. Ja. Also ich würde sagen, ganz klar Vintages. Ja, aber Ich würde sagen, man merkt den Bezug von dem Weinfass, was der anstellt mit so einem Calvados. Ne? Man hat einmal den Tokaja, man hat den Banyul und man hat den PX. Ja. Also das ist schon sehr eindeutig die Tendenz, dass es sehr gut funktioniert. Ja. very. Ist schon ein sehr ausgewogenes Ergebnis. Ne? Ja. Also der erste als Einsteiger, klar, da ist was mal zum Reinkommen da gewesen. Ja. Aber dass alle jetzt so harmonisch zusammenhängt, also guck dir das mal an, das Ergebnis. Ja. Das ist schon, sonst hast du Wenn so man das Ausreißer, Spektrum dann mal sieht, ne? Ja. Also ich glaube, da findet jeder so ein bisschen seinen Geschmack. Ja. So habe ich das gerade das Gefühl. Ja. Weil normalerweise, Alex, in the normal tasting, we have one first place with so much space to the second place. But this time, every bottling is very tight to each other. So That's not a big difference, yeah. I'm not really not a big surprised. difference. I'm not really surprised because this is what we are looking for with this range of vintages. Fitting with, having really distinct products, developing different aromas, so it fits with different palates. And to be honest, I'm not that surprised that there's none of them reaching the top and the rest kind of low. Yeah. You're surprised about the Banyul because it's a French product, French oak. Yeah. and If I have to French be Calvados. surprised, the number one. Yeah. I like it a lot. I know it a lot. But today, I have to say, from the nose, I was really impressed by the Pomo. That's the reason why I replied Yes. Pomo. Yeah. But yeah, Banyuls with dark chocolate is the 1996. Brilliant. Yeah, it's really brilliant. Yeah. Ja, Au revoir. okay. Ich muss sagen, ein sehr langes, sehr interessantes Live-Tasting. Es gehört auch zu einer neuen Spirituose dazu, ein wenig zu erklären. Ja, ich sag mal, so ein Whisky knallst du hier in 1,5 Stunden durch und ist alles gut, kennt sich jeder aus. Bei so einem Calvados, ich finde, Alex hat es sehr, sehr gut gemacht. Ja. Die Erklärung, ein schönes Englisch, wo man auch als Laie gut versteht. Stimmt allerdings, Und Sebastian hat dann doch schon mal die ein oder andere Finesse übersetzt. Ich denke, es hat echt harmonisch gepasst. Wir sehen gerade im Shop, wie die Leute wirklich jetzt fleißig zugreifen. Und, ich nie gedacht. Ja, hätten wir nicht so gedacht. Ja. Mega. Und generell, ich denke und ich hoffe, dass wir das Thema Calvados in die Köpfe der Leute gebracht haben und sensibilisiert haben. Ich denke, der Sebastian bringt bestimmt auch mal irgendwas da so mit seiner Truppe raus oder alleine oder wie auch immer er das da so macht. Ich bin ja fest Überzeugung. Und, wir sind schon dran, Und Alex hat ja auch schon gesagt, ein zweites Tasting auf jeden Fall, dass wir was Cooles auf die Beine stellen. Mir bleibt nur zu sagen, Alex, thank you very, very much for your time. Thank you guys to believe in Calvados and give the opportunity. Very, very good. So, before Alex have his final words, Sebastian, möchtest du noch abschließend noch etwas mitgeben für die Leute?
Ja, also einmal hoffe ich, dass den Leuten der Calvados ein bisschen näher gebracht wurde, dass man einfach sieht, dass man, wie er jetzt sagt, mit dem Pompidou, was jeder kennt, ähm, dieses, dieses Getränk, was man im hintersten Eckchen der Bar irgendwann verstaubt mal findet und ihn einmal im Jahr benutzt, vielleicht für einen Tart Flambé und das war's, ne? Also nicht zum Trinken, sondern man sieht jetzt hier, was Calvados was es kann. Ne? Man hat dieses große Konzernprodukt und man hat halt diese Häuser. Und Drouin ist nicht gerade das kleinste Haus, aber es ist ein Haus, was sehr, sehr viel Mühe in das Produkt steckt, was versucht, innovativ zu sein, was eben solche Regeln bricht, wie man jetzt sieht mit der Fassstärke oder mit anderen Produkten, die zum Beispiel diese Experimental Range, die dann versucht, mit anderen Fässern zu kombinieren. Man sieht, was dabei rauskommt. Ne? Wenn man diese Tugenden nicht in sich trägt, dann ist es ganz schwierig, ein Produkt zu transportieren, was seit 20 Jahren eigentlich nicht ganz so hip ist. Ne? Also, ich sag mal, man sieht hier dann schon, man kann viel damit anstellen und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir dieses Haus importieren dürfen und ich bin auch sehr, sehr froh darüber, dass man euch Zuschauer, Teilnehmer jetzt daran teilnehmen lassen konnte, was Calvados einfach bedeutet, ne? Dieses Produkt, was es einfach kann, weil es hat niemand auf dem Schirm und man sollte es aber tatsächlich irgendwo abgespeichert haben, weil solche sensorischen Spitzen, die man mal mit Calvados trifft, die gibt es ganz schwierig in der Spirituosenwelt einfach zu finden. Und das ist so ein Produkt, es macht einfach Spaß. Es passt perfekt zur Winterzeit. Man hat so diese Aromatik, die man so ein bisschen sucht, wenn es draußen kalt ist und drin warm. Ja. Abschließend zu sagen, go for it. Go for it. Yeah. So, Alex, did you have some final words to the audience before we go offline? Yeah, sure. I'm really glad that I had this opportunity to share with you these 2 hours of tasting, introducing maybe for the first time to some of you guys what Calvados is. I hope I give you the I give a really nice introduction and invitation to come to Normandy and meet us. As I said earlier, we are more than glad to have people here coming and experiment what we try to do. So please take your car, train, any ways, but please come to us and have a nice tasting with us. And but yeah, I hope I will have the opportunity to meet you guys in the future. But I have to say a big thanks to Sebastian and his team, Kish, for the work they do on a daily basis. And also, I'm glad that I met Stefan and Oliver on the portfolio in Bremen tasting, because I know that Calvados is sometimes it's difficult to have a space for this kind of category. And I'm really glad to have this opportunity to have a voice today and to share with you 2 hours that I really enjoyed. Really nice questions. I couldn't make it in the same time that I was speaking. I don't do two things in the same time, sorry. But yeah, I could see that a lot of people enjoyed this moment. So thank you very much. Thank you for that night. Have a nice rest. And again, thank you and big celebration to Apple tonight. Yeah. And hope to see you again. Okay. Yeah, sure. Sehr schöne Schlussworte. Ja. Und ich würde es gar nicht in die Länge ziehen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und Ich bin froh, dass wir es gemacht haben, dass Auf ihr jeden dabei Fall, wart. ja. Und ich denke, wir sehen uns wieder in dem Thema Calvados. Und in dem Sinne, einen schönen Abend euch allen. Macht's gut. Ja. Bye bye.